தானே அவ அவளோட வேலைய தானே பார்த்துட்டு இருந்தா. அவ நல்லவ தானே. ஆமாமாமா. அவன் நல்லவதான்னு சொல்ல முடியாது. கெட்டவனும் சொல்ல முடியாது ப்ரோ. பிச்சு மாரி. நம்ம ரோபோ இருந்ததுனால அவ கெட்ட பக்கம் போகாம நல்ல பிள்ளையா இருந்தா. ரோபோ அசிங்கப்படுத்துறான். ப்ரோ ஜென்ஷன்ல பிச்சு மாரி. என்ன ப்ரோ? ஜென்ஷன்ல பிச்சு மாரி. ஜென்ஷன்ல பிச்சு மாரி. நல்லவனும் சொல்ல முடியாது, கெட்டவனும் சொல்ல முடியாது. நல்லவனும் சொல்ல முடியாது, கெட்டவனும் சொல்ல முடியாது. பிச்சு மாரி. ஓ இவன் காதுல இருக்கா என்னமோ? முடியே எல்லாம் மறைச்சிக்கிச்சு. இல்ல டெலிபோர்ட் ஏன் காதுல டெலிபதி டெலிகனெக்ட் பண்றான். மைண்ட் மூலமா பேசுறான். நானாங்கிறது ரோபோட். ரோபோட் எப்படி டெலிகனெக்ட் யூஸ் பண்ணனும்? அவன் மைண்ட் கண்ட்ரோல் பண்றான் போல. காதுல எதுவும் இல்லையே. இன்ஜஸ்டிஸா. ஐயோ நானாங்கிறது இது S.P.T. நானாங்கிறது ரோபோட் தானே. வாட் ஹேப்பன்? ஓ இதெல்லாம் இருக்கும். ரீஇன்கார்னேஷன் அனிமில ரோபோட் பேஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி. Is the surface world still as rich? ஆனா இவனை பார்க்க அனிமே கேரக்டர் மாதிரியே தான் இருக்கான் லூக். ஆமா. அனிமேல வில்லனா வருவாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி இருக்கான். என்னப்பா இதெல்லாம் இருக்கு ரெக்கலா இருக்குன்றதுக்கு. Looks like I'm not getting out of this without a fight. அவ்வளவுதான் இவ்வளவுதான் எடுக்கணும் நான். காத்துன்னு இருக்கேன். கைஸ் மறக்காம லைக் போட்டு பாருங்க கைஸ். திரும்பி நான் முதல்ல இது பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. ஐயோ எங்க இப்பதான் ப்ரொஃபசர்னா சிக்னேச்சருக்கு இது மார்க்காக்கு ஸ்கின் தராங்களா? சிக்னேச்சர் வெப்பனுக்கு மார்க்காக்கு. என்னது? புரியல ஸ்கின் தராங்களா? சிக்னேச்சர் ஆமா சிக்னேச்சர் வெப்பனுக்கு தான். சிக்னேச்சர் வெப்பனுக்கு ஸ்கின் தராங்களா? ஆமா அந்த ஸ்டோரி மார்க்கா வாங்குனால தர மாட்டாங்களா? என்ன நியாயமா இருக்கு? S.P.T. S.P.T. சிசாவுக்கு இது கொண்டு வராங்களாம் ஸ்கின். இசாக்கு என்ன ப்ரோ ஸ்கின் கொண்டு வராங்க? இதுவா ட்ரெஸ்ஸா? அந்த ஒயிட் பிளாக் சேர்ந்த மாதிரி மாசா இருக்கு. கண்ணாடிலாம் வச்சிருக்கா. ரைட். இங்க காசுகள் எல்லாரும் காசு கொடுவாங்க ப்ரோ. எல்லாம் வாங்கிடலாம் ப்ரோ. ஏதாவது ஈவென்ட்ல ஃப்ரீயா விட சொல்லு ப்ரோ. அந்த ஈவென்ட் யோ சிசா பிளேயபிள்லயும் ஃபேமஸ், கேம்லயும் ஃபேமஸ், ரியல்லி ஃபேமஸ். ஃபேமஸோ ஃபேமஸ். யோர் மாதிரி இருக்குமே அதானே? யோரா யோர் மாதிரி ஆமா. இருக்கும்ல To those who embark on the expedition. தெரியுது எங்க சிசா? எப்படி அந்த ஒரு இவதான் சிசா. கேரக்டர் பார்த்தேன். இந்த கேரக்டர் தானே. ப்ரோ இதுல இது வருதுல ப்ரோ. இதுல இது வர்க்கா சொல்ல கேபிட்டல் வருவான்ல. வர்க்கா ஸ்டோரியில கேபிட்டனோ? ஆமா ஸ்டோரில கேபிட்டல் வரான். மாத்தி சொல்றேன். இல்ல பேக் ஸ்டோரி மாதிரி. That's where things stand with the ஜீன் கேப்டன் எங்க home soon, so make sure to stock up on wine for the celebration. ஏன் ப்ரோ லெட்டர் பார்த்து முறைச்சிட்டு இருக்காவ ஜீன்? That's where things stand with the expedition and the victor will be returning to make sure to check up on wine for the celebration. பாத்தற P.S. I hope everyone's keeping up with their daily aim. I'll be testing you all when I get back to make sure no one's regressed. ஓபி கேரக்டரா? அழகா இவளையும் இவ வெப்பனி எடுத்து வச்சிருக்கான் மாசா. தலையாட்ற ட்ரெய்னிங் வேணும்னே. P.P.S. என்ன ப்ரோ மொத்த கேங்ல நிக்கிறீங்க? Each and every one of you. இனி S.P.T. எய்ம் எடுக்கலையே எந்த அக்கவுண்ட்லயுமே. ப்ரோ ஏன் ப்ரோ லாஸ் ஆயிருச்சு? நீங்க வேற வெறிய மறந்துட்டேன் ப்ரோ. ஏமத்து லாஸ் ஆன செகண்டே மறந்துட்டேன் அந்த கேம். நான் வேற அக்கவுண்ட்ல ட்ரை பண்ணலாம்ல சீசர்ல. சீசர்ல தான் ப்ரோ லாஸ் ஆச்சு. அப்ப ஏசியால ட்ரை பண்ணலாம்ல. ஏசியால ஆல்ரெடி 4 ஜெயிச்சிட்டேன். 3 ஜெயிச்சிட்டேன். 4 ஜெயிச்சிட்டேன். இதுல கொடுக்க வாய்ப்பே கிடையாதுன்னு தெரியும் எனக்கு. PPS I wrote an individual letter for each and every one of you. Don't forget to write back. That's all. இவனுக்கு பிளேயபிள் சூப்பரா இருக்கியா? இவனுது லூக்குக்கா பல்லுல இருந்து நம்ம எடுக்க மாதிரி இருந்துச்சு. Everyone gets one. Oh, right. Lot is really living up to his name. அதுக்குள்ள சார்ஜ் முடிஞ்சா. You must have something specific to say to each of us. 21 species. Oh back. கோடனை எடுத்து சரக்குன்னு சொல்றாயா?
Even I got a letter, ஓட and I'm ஓ not a real சைட் knight yet. வச்சுக்கிறான். நல்லா இருக்குது அதான். நாட் ரியல் நைட் எட். ஏய் தம்பி உள்ள போப்பா உள்ள தள்ள ஐயே எதுக்கு ஜீனோட மூஞ்சி எப்ப பார்த்தாலும் லெட்டர் பார்த்தானே மூஞ்சி ஒரு மாதிரி போகுது. கீழே குஸ்தான் சோபா ப்ரோ ஜீனோட மூஞ்சி பாருங்களேன். ரைட்டு இவன் வேற ஏடாடு பண்றேன் ஏன்டா படுத்துறீங்க ஊட்ட அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. லீசா சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஜீன் என்னாச்சு? அதான் ப்ரோ குரோனிக்கல்ல இருக்கறாங்க எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க போல. Yes. That's our Grandmaster grandmaster for you. By the way, anyone know where I can find the cavalry captain? I have a letter for him as இவ்வளவு well. இருக்கு. க்ளீ இல்ல. You mean Happy to- Kyle? ஆனா ஐயோ வசிக்கு எல்லாம் காமிச்சாங்க ப்ரோ. Friend from the காமிச்சாங்க church ப்ரோ. of the ஐயோ angels. மொத்த ஸ்பேஸ்மே இவனு லூக் உருவாக்குனதுதான். I mean Kaya he said that he meeting a friend from இங்க church இருக்கிற of மொத்த the ஸ்பேஸ்மே அந்த மொத்த இடமே இவன் லூக் உருவாக்குனது. Allegedly for work, said he was ஓ exchanging intel. அவ்வளவு பேர் Luke இருக்காங்க. தான் church. ஆனா வெளியே என்னன்னா ப்ரொஃபசர்னு சொல்லிட்டு சுத்திட்டு இருக்கான். How about we deliver Kyle's letter? Really? Oh, that would be எல்லாம் great காமிச்சாங்க help. ப்ரோ ஸ்டோரியில. காலி சோறு Our thanks to you too, Lowen. Ah. The other Good knights will birthday. help நல்லா distribute இருக்கு. the remaining letters. அவனுக்கு கண்ணு தான் வில்ல மாதிரி காட்டுது, பயங்கரமா காட்டுது. I won't be resting just yet. I have Kan- one last letter to kan deliver to maattom. Wolvendale. அதே I மாதிரி had Lenny another அது challenger கடைசில. recently passed Boreas's trial. அந்த கண்ணுக்கு தான் I will. வியூவர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்காங்க அவனை. Hmm. என்ன என்கிட்ட ஓடிட்டு இருக்குது? Clearly something is bothering Jean. I should talk to her before going to Angel's share. S.P.T. bro, நீ ஜீபா எடுத்த. இல்ல எடுக்கல. ஃபீமேல் கேரக்டர் ப்ரோ, ஏன் ப்ரோ மிஸ் பண்ண? இத்தனை ஒழுகல. இப்ப நான் கேரண்டியா? கேரண்டி தான். 50 வீடியோல. கேரண்டி. ஓ கேரண்டில இருக்கீங்களா? ஆ. Ah, the Grand Master. ஏய் அவன துப்பாக்கி வச்சு மிரட்டறாயா? Documents. On another note, have you spoken to Jean? ப்ரோ அடுத்த ஃபேஸ்ல யாருன்னா லெனையா சாஸ்கா வருதான். அடுத்த பேனர்லயா? ஸ்கெர்க்குனாங்க. லினேவா? இப்போ வருது. நெக்ஸ்ட் பேனர்ல ஸ்கெர்க்கு எஸ்கோப்பர் வருது. நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ்ல சொல்றேன். அடுத்த பேட்ச் அப்டேட்ல. ஓ லெனையாவும் பேர் என்னது சாஸ்கா வருது. செகண்ட் அது எந்தெந்த ஃபேஸ் வருதுன்னு தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தெரியல. இன்னொன்ல வந்து லாமாவும் நெஃபரும் வருது. ஓ. அப்ப நஃபர் எடுத்துப்போம். கட்சினா? அப்புறம் அட்சன் கொடுத்திருக்காங்க இதுக்கு. You're still here? I'll be setting off shortly but இங்கயா நிக்கறதெல்லாம் Obvious. தண்ணி. Bark is coming back. The situation in Nakra is true. ஓ யோ இவனு சிஸ்ஸா மாதிரி பறக்கறான் வானத்துல. The கோடலி மேல. expedition has indeed Right. accomplished its strategic. It seems that யம தர்மராஜா Mondstadt வந்துட்டா. no longer poses any threat from the perils of the north. And yet, for some ஆனா reason, சிஸ்ஸா அளவுக்கு இல்லையா? கோட I can't. கோடலி மேல If I don't பறந்துட்டு make a இருக்கான் back from அவன். this expedition, you'll have to assume the mantle of Grand Master of the Knights of Favonius. If it ஆனா comes to எமித் that, ஃபுல்லா பாக்குது தானே. remember to train the Yama next Dharmaraj Knight of வந்துட்டாரு. Boreas in my stead. எமித் I've planted some promising seeds in Mondstadt, but they still need time to grow. Some have yet to master the art of social interaction. What's wrong? Well, there's no need to frown. I'm going on an expedition, not marching to my death until I return. யோ வில்ல வச்சிக்கிற வெப்பன் 5 ஸ்டார் வெப்பனியா ஸ்டாண்டர்ட் பேனர்ல The இருக்குது. lineage of the Knights of Boreas has nearly been S.P.T. extinguished twice in Mondstadt. The first இங்க wandering வில்ல knight to ஸ்டாண்டர்ட் find the பேனர்ல வர title arrived in Mondstadt a யாரு? வெப்பன் few வச்சிருக்கான் years 5 ஸ்டார் ago, வெப்பன். along with his wolf companion. கையிலே சுட்டுட்டான். யார் அது? He was as free as the wind. வாங்க There ஹீரோ was சார். no succession plan behind. Even his name was lost, but Angalda. he had an informal disciple. Didn't you see and that? the old நான் வந்ததே நீ aristocracy பார்க்கலையா? tried to regain power. Wolf spirit. You mean correct? இல்ல அவசரிக்கிறா As நீ you may already know, கோசா சிரிக்கிற. the wolf of the north is the ஆமா surviving spirit நாங்கலாம் of an வில்லன்ஸ் ancient அப்படிதான் god. இருக்கு. And the Knight of Boreas serves as an intermediary between him and Lupus அப்ப லுக் நல்லா Boreas. வந்தானா? This was once செட்டான் பண்ணப்ப லூக் the நல்லா great வந்தான். wolf king of. As such, this tale can Student only be கொண்டான் found கெட்டவன் deep within the Knights of even among Favonius the library. Favonius are few The over. Grand Master அவன் didn't disclose கெட்டவன any சொன்னான்னு சொல்ல I வந்தேன். kept my speculations to myself. You experienced the turmoil caused by அவ்வளவுதான் Devalin. கோடலி தூக்கி படக்கு படக்குன்னு சொல்லு. ஒரு Very possibly.
இவன் என்ன I was எலிமெண்ட்? probably also reserving judgment. இது Having heard about your அந்த ஜியோ எலிமெண்ட் மாதிரி experiences in இருக்கும். Nodcry, I now suspect that, and as it turns out, அது என்ன எலிமெண்ட்? the ஸ்பெக்ட்ரோ நினைக்கிறேன். yes, ஸ்பெக்ட்ரோவா இல்ல? I completely agree. Even if his contingency plan. ஏதோ ஒண்ணு தெரிஞ்சது ஜியோ. ஓகே. அந்த பவர் இங்க ரோவர். வாங்க ரோவர். எங்க வெளிய வா. அடி இதான் ரோவர் ஸ்கின். சூப்பரா இருக்கா? 60 தான் மேக்ஸ் லெவலா? 90 வரைக்கும் போடலாமா? 90 வரைக்கும் போடலாம். எனக்கு லெவல் பத்தலாம். அவன் ஸ்பெக்ட்ரோ. கரெக்டா தான் சொல்லிக்கிறேன். ஸ்பெக்ட்ரோ எலிமெண்ட். ஏய் யம தர்மராஜா வந்திருக்க. மேல கை ஏக்குற. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு? விருண்டு போல அதான் பாத்தீங்க. எமிட் வாங்கடா. He wants Bro, to test பாத்தீங்களா? me to see if my skills have ரெண்டு கை progressed. தேய்ச்சு நின்னா. I still haven't சுத்தி forgotten. இருக்குது I'm கத்தி. assuming you must have seen him going all out before. இவங்களை கொல்ல குட்டி கத்தி போதும். சமையல் கத்தி. பஸ் கோக்கோட பஸ் தெரியுது. Please be quiet within the premises and refrain from. இப்போ வெளிய போணுமா? சார். Are you guys going to play upcoming anime based game? என்ன கேம் பேர் என்ன ப்ரோ? upcoming anime based game ஆனா never next to இதனசா இல்ல அனண்டாவா என்ன கேம் ப்ரோ? பயந்துட்டாயா? Sure now. இல்ல பார்த்தா பயமாகுது. தூரம் போடா. அனண்டா நவதஸ்ட் அவேர்னஸ் சில்வர் பேலஸ் மூணுமே விளையாடுவேன் ப்ரோ. மூணுமே பிடிச்ச கேம் ப்ரோ. சில்வர் பேலஸ் வந்துருச்சா? இல்ல வரல. நான் அதான் பீட்டா டெஸ்ட் அன்னைக்கே கொடுத்துருந்தேன் உங்களுக்கு. முத யாரும் பண்ணல. பீட்டா டெஸ்ட் லாஸ் ஆயிட்டே. அதுல வந்தவனே அந்த சில்வர் பேலஸ்ல பிங்க் கலர் ஆற தான் தூக்கணும். சில்வர் பேலஸ்ல பிங்க் கலர் ஆற ஒருத்தி இருப்பா கன் வச்சிட்டு அவ்வளவுதான் எடுப்பேன். கேம் அவன் என் கேம் அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்துட்டேன். இது சில்வர் பேலஸ் குதிரையில் போகிற மாதிரி இடம் சூப்பராக இருந்துச்சு. சரி இவங்க என்னைக்கு வெயிட் பண்ணி லிஸ்ட் பீட்டா வருஷனில் போட்டு உங்களை அனுப்பிச்சி விட்டேன். அது வந்து அது அந்த டிஸ்கார்டில் இருந்துச்சு. பார்த்தா அதே நேரத்தில் வந்து எவர்னஸ் வந்து ரொம்ப பல வருஷம் கழிச்சு திரும்பி இது பண்ணுறேன். உங்களுக்கு வந்து ஒர்க்கு ஆள் வேணும்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க. அதையும் போட்டுவிட்டேன். மே மாசம் வருதான். I've known that little trick for a good 10 years at least. மே மாசம் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. You'll have to offer something a little more substantial if you're serious about trading. ரைட் பாப்போம். ஆனா கண்டிப்பா என்னால ஏத்த முடியாது. அதுல இருக்க கிராபிக்ஸோட பீஸ்ல ஏத்தினே இதுல புகை வந்துரும் ப்ரோ. நான் ஏத்துவேன். ஊவா தூக்கி போட்டு அதை ஏத்திட்டு. I know there's no one else in the tavern right now. But do you two really need to talk so loudly? ஓகே ப்ரோ. Looks Me waiting for Tides of Annihilation and Resident Evil. Resident Evil தெரியும். Resident Evil தெரியும். Resident Evil those research by Resident Evil requirement வந்துருச்சே ப்ரோ. என்ன இன்னும் ஆளலானீங்க? one of them didn't make it, the other two are still alive. Resident Evil 9 தான் சொல்றீங்க ரிக்வயர்மென்ட் வந்துருச்சே ப்ரோ அது. யோ என் ஸ்கிரீன் சீன் வந்து பாரு. என்ன ப்ரோ? We make absolutely no Screen share வந்து excuse பாரு. for his crimes. பாருங்க. ஒரு சம்பவம் நடக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். என்ன ப்ரோ அது மூஞ்சி வரமா இவ்வளவு க்ளோஸ் அப்ல காமிச்சிட்டு இருக்கீங்க? ஏன் ப்ரோ மூஞ்சி புள்ளியா இருக்கு? இவன் அந்த ஸ்கூல் பொண்ணியா லூக்கு தானே ப்ரொஃபசர். தா மிஸ்டர் ஹர்சன் கேர் டு சார் யுவர் தியரி. இது என்னமோ பண்ண போறாயா ப்ரொஃபசரியே? அவன் தலையச்சு அடிக்க போறான் அவன். என்ன எப்போதுன்னு தெரியல. அப்பதான் கட்சின்னு. ஏய் ஏய் என்னம்மா ஏய் எங்க அண்ணன் மேல கைய வைக்கிறியா? ஏன் ப்ரோ சின்ன நெத்தியில சுட்டியா?
வேலை முடிஞ்சுச்சு. நெத்தியை சுத்து போட்டேன் ப்ரோ. ஃபிட் கேர்ள் மை டேக் டைம். ஓ டுடே ரிலீஸ். ஓ ரைட் 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 புரியுது புரியுது. அக்கா கடை ஐ அம் அஃபர்ட் ஐடென்டிஃபை திஸ். ஏய் யாரா நீங்க? ஏன் முதல்ல இவனே இல்லையா? ப்ரோ இவன் தலைவன்ல ப்ரோ. அவன் ஃபிராக்சர் தலைவன் ப்ரோ. ஏன்னா இவன் தானா அது? வணக்கம்டா மாப்ள. இவள எய்மத்து ஸ்டோரியில அப்பாவே பொண்ணு காமிச்சிருப்பாங்க ஸ்கூல்ல. ரைட் இல்ல பேசிட்டு இருக்கான் இங்க வந்து. ஓவா பேக்ரவுண்ட் இல்ல அவர் ஸ்ட்ரீம் காமிச்சிட்டு இருக்காரு. இத மட்டும் பாருங்கன்னு சொன்னாரு ப்ரோ. இவன் ப்ரோ இங்க இருக்கான் அவன். ஃபிராக்சர் தலைவன் ப்ரோ. அவன் இதுல காமிச்சிரு என்ன சீட்டா கடைசில காமிச்சிருப்பாங்க ப்ரோ. காக்ரோன் ட்ரெஸ் ப்ரோ. நீங்க ஸ்பாயில் ரொம்ப பண்றீங்க ப்ரோ. பாருங்க இது வேணாம் ப்ரோ. போங்க ப்ரோ அங்கிட்டு பாத்துட்டு போயா. நீ எப்படி விளையாட போறது இல்ல. போங்க ப்ரோ. நானும் பாத்துட்டு இருக்கேன் பாருங்க. ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. காட் C1 ஃபிலிம்ஸ் பை ஆக்சிடென்ட். ஏன் ப்ரோ அழுகுறீங்க? இது நல்ல விஷயம் தானே ப்ரோ. C1 ஃபிலிம்ஸ் நல்லா தானே இருக்கும். இயர் டக்குன்னு கிடைக்கும்ல. அவர் பிட்டி சேர்த்திருப்பாரு படக்கணும் வந்திருப்பான். I just completed today. He is not the head. இல்ல ப்ரோ அந்த ஹெட் கிடையாது. மெயின் ஹெட் கிடையாது. இப்போதைக்கு வந்து ஹெட்டா இருப்பேன். ஒரு என்ன சொல்றது கேபிட்டனா மாதிரி. புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் ஃபிராக்சரஸ் அந்த மாதிரி சொல்றேன். அதான் ஹெட்னு கத்திட்டு நடக்கிறேன். Thought you were after the face. He nags like an old man. It's hardly. Huh? Drip what? Nothing, really. Before leaving, he asked me if I'd consider rejoining the Knights of Favonius. Rejoin பண்ண சொல்லிருக்கானா டெலுக்க? நைஸ் ஆனஸ்டா. Whatever details you say that now. I wasn't seeing the full picture. I've had a lot of time, but both the Grandmaster and the Acting Grand, I can't see the shit. If I had a Mora for When you join an organization, you're bound by its rules, no matter. You think so? Good question. வார்க்கா எடுக்கவா ஃபிலிம்ஸ் எடுக்கவா? வார்க்கா எடுக்கவா ஃபிலிம்ஸ் எடுக்கவா? லூக் எடியா. ஆமா அங்கிட்டு சர்வரை கிராக் பண்ணி உள்ள வர பாருங்க. I wonder if this is exactly what Varga was hoping. ஆமா சர்வர் கிராக் பண்ணி உள்ளவா நான் ரோவர் வச்சு அனுப்பிடுறேன் திரும்ப. Better be evil but or friendly. Fractures are evil and evil. புரியுது ப்ரோ. Let me think. யார்ட்டனா தரவ பண்ணிருப்பாங்க ப்ரோ ஃப்ராக்சர்ஸ்ல. Real favorite one. ஒரே சொல்ல முடியாது. Should I report public order inside the city? Monster activity in the ஒரு wild? ஒரு வில்லன் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கணும்னா அப்படிதான் இருக்கணும். You are the first person to say your contact is closed. ரிஸ்டோபர் இருக்கேன் தலைவன். அப்பா My reply won't be alone. வில்லன்னா வில்லன் அப்படி ஒரு மாஸ்டர் மைண்ட் ப்ரோ அவளவன். ஏலே பைத்தியக்காரி அப்படியா? அடுத்து ப்ரோலோவா இருக்கா அவள மறந்துட்டீங்க பாருங்க. ப்ரோலோவா அதோட பிரலாவதா ரோவர் நம்பிட்டு இருந்தா படக்கன்னு போட்டு தள்ளிட்டான். நெஞ்சில ஊத்திட்டான் ப்ரோ. ரோகி அவ எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு வந்து இவ்வளவு போட்டு கொள்றாங்க. It's no trouble. Lowen did most of the work. ஆனா அந்த சோறு ரொம்பவே கஷ்டமா இருந்துச்சு ப்ரோ. No. எஸ் ரொம்பவே கஷ்டம் ப்ரோ. அத்தனை வருஷம் காத்துட்டு இருக்கேன். தலைவன் வந்து என்ன எலவனே தெரியல. பாட்டுக்கு எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு Not only that, but it happened happened to a knight of Boreas. That'll really hit That's why home he's for nagging Varka. even more previous And that's why his nagging Champion is just even tried more it. persistent. அவன் வந்து என்ன நினைச்சிட்டானா மறுபடியும் துரோகம் பண்ண So பாக்குறேன்னு no one's நினைச்சு told you அவன் this தள்ளி before? விட்டான். The lineage They of the Knights of introduced Boreas had new nearly been names of extinguished Fraxilus. twice in history. நெக்ஸ்ட் தான் எரிக். The first was at its ப்ரோ inception. நான் விளையாடவே ப்ரோ கேம். The second was the நினைச்சிட்டாங்க case அப்புறம் I was நான் alluding to. 3.0வா அந்த அப்டேட் தான் விளையாண்டேன். ஒரே ஒரு அப்டேட் தான் மட்டும் தான் விளையாண்டேன். அதுக்கு நான் விளையாட முடிக்கல நான் இன்னும். Wasn't Jean telling us about this? I happened to hear about it from Although the Knights of Boreas are என்ன meant to be இல்லாமலே சார் intermediaries இதுல between உட்கார்ந்திருக்கேன். humans and wolves. பக்கத்துல பார்ல உட்கார்ந்து. Very few of them have Story those எங்கெங்கே who போறீங்க? have. The best known are the first நான் Knight இன்னும் of அவன் Boreas, ஏமின் ஸ்டோரியே முடிக்கல ப்ரோ. Ravenwood,
இனி ஏதாவது இது பண்ணி விட்டுறாங்க. But 500 years ago, there was one who அந்த earned the இருக்கேன், respect of இருக்கேன். Boreas even before gaining the title. அவ்வளவுதான் ஓவர் கோவம் வந்துருச்சு. But 500 years ago, there was a one who earned the respect of Boreas even before gaining the title. தலைவா இவன் தான் அந்த இதை நினைக்கிறேன், வில்லன் நினைக்கிறேன். He was a disciple of Roscoe. They thought he would become the mightiest knight of Boreas. Mightiest Boreas. Okay. He was the perfect knight. Righteous, principled. His name was Roland, the blood-stained knight. Blood-stained knight. Okay. Blood-stained knight? Well, apparently his original title was the White Knight. ஆனா கருப்பா இருக்கியா? But he lost countless comrades during the abyssal calamity 500 years ago. The endless bloodsheds. After that, he threw himself completely into battling monsters, leaving Mondstadt and the Knights of Favonius behind. I wish you pleasant past, present, it's and hard future. to say whether the loss of an important figure in his life is what drove him to the point of obsession, or whether he was already too far gone to save. நம்மள அழுவ போறாங்க இந்த இத வச்சு. Had he known that the so if மூன் சீன் வச்சு காமிச்சானா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு. The reason why Varka keeps asking Dilu why did after all these years he யோ என்னென்னமோ நடக்குதியா உள்ள? ஓய் Turns out Varka's a lot என்ன more நடக்குதா? powerful than he lets on. Paimon had the wrong யாரும் idea தூண்டாதீங்க about bro. him. யாரும் தூண்டால விட முடியாது bro. Anyway, யோ அவ ஏதோ ஒரு ஸ்பேஸ் டைம் ஓபன் பண்ணி கிளம்பிட்டாயா? that's a great idea. நானா கால்ட் இயர்லி நீ ஸ்டோரியை முடிச்சா அது காட் ஆஃப் வார போலான்னு பார்த்தேன், முடியாது போல. யோ வார்க்கா விட்டுட்டு இங்க வாயா, உவாக்கு வாயா, வார்க்கா என்னங்க வார்க்கா, லூக்குக்கு வாயா. அது என்னன்னா ஆசைப்பட்டா ப்ரோ, அது வேணும்னா ப்ரோ பண்றேன், வர முடியலையே ப்ரோ, லாக் ஆகுது ப்ரோ, லேப்டாப்பு ஹீட் ஆகுது ப்ரோ, அடுப்புல வச்ச மாதிரி சமைச்சிடலாம் போல சாப்பாடு வச்சு. அந்த வில்லன் குரூப் அந்த 4 வில்லனுங்க இருக்கிறானுங்கல்ல, இங்க வந்துட்டானுங்க அடுத்தவங்க ப்ரோ. ஸ்பாயில் பண்றிய ப்ரோ நீ. வந்து ஒவ்வொருத்தனையும் இன்ட்ரோ பண்ணிட்டு கிளம்பிட்டான் அவன். கிளம்பிட்டானா? HSR கொலாப் வித் ஃபோர்நெட். என்னது என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? கேமோட கேமை கொலாபரேட் பண்றாங்களா? எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்களா கென்ஷின்? HSR அப்பன்னா இது ஆமா ஆமா, ஆங்காயும் ஜென்ஷினுமா? ஆன்காயும் இது ஃபார்நெட். ஓ இது ஆங்காயில ஃபார்ட்நைட் வருதா இல்ல ஃபார்ட்நைட்ல ஆங்காய் வருதா? ஆங்காயில வந்து ஃபார்நெட் கொலாப் தான். இப்போதான் ஃபார்நெட்ல பிளிட்ச் கொலாப் ஓடிட்டு இருக்கு ப்ரோ, அதனால இது பண்ண மாட்டாங்க. இதுல ஃப்ரீ ஃபயர்ல இந்த கொலாப் வருதாங்க. என்னது ப்ரோ? ஜென்டாமா. இவங்க வந்து டிராகன் பாலே விட்டாலும் நான் வர மாட்டேன் ப்ரோ. இல்ல இவன் இப்பதான் இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, ஜுஜுட்சு கைசன் போட்டு இருந்தாங்க, ஒரே அனிமியா விட்டுட்டு இருக்கான் ஃப்ரீ ஃபயர்ல. அப்பயாச்சும் வந்து வருவாங்கன்னு பாக்குறாங்க. கால் வருதும் சொல்லுங்க. ரைட்டு கேக்குதா ப்ரோ? தனியா ப்ரோ போட்டுக்க. கட்சினா
ஏய் தரமா இருக்க இடம். ஒயில்டு என்ன மான்ஸ்டால என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இல்ல புரியல. சரி வார்க்க என்ட்ரி போறோம்னு நினைக்கிறேன் மேக்ஸிமம். ஏங்க இது பஸ்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு ஐயோ ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது ப்ரோ. அப்படியே அந்த அளவுக்கு எல்லாரோட ஸ்கில் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. ஏய் என்ன பிடிக்கிறாங்க? ஃப்ரீ ஃபயர் பண்ண யாரும் இல்லைன்னா கடையில் டீ யாரும் இல்லை. யாரும் இல்லாத கடையில் டீ எவனா டீ ஏற்றுறது கரெக்டு தான் ப்ரோ. அவங்க அப்படி இல்லை, அவங்க அப்படியாச்சும் வேணா வராங்களா திரும்பி வராங்களா அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தில் வச்சுருக்காங்க. வரமாட்டாங்கிறது தெரிஞ்ச விஷயம் தானே. எனக்கு தோணுது ஃப்ரீ ஃபயர் லைஃப் போடமானு தோணுது. ஏன்னா இப்போதைக்கு எல்லாரும் அதான் விளாண்டுட்டு இருக்காங்க. எனக்கு ஒரு ஆடுறாரு ஒரு வாரம் ஆடிட்டு இருக்காங்க. நம்மளும் போட்டு பார்க்கமானு தோணுது. இதெல்லாம் எனக்கு ஃப்ரீ ஃபயர்லாம் விளாண்டு இத்தனை நாளாச்சு பிடிக்காது. ஸோ பார்த்து ரைட்டு ஏற மாட்டேங்குது. எனக்கு தெரியாதனமா வச்சு செத்துட்டேன். கேரக்டர் பார்த்த முடியல. இல்லை எல்லாம் நினச்சே முடிச்சுட்டோம். 4000 என்னைக்கு அடி சாவுறாரு. அவ்வளோதான் வந்துருச்சு. அதுக்குள்ள டிஸ்கனெக்ட் இருக்கு. ஸ்டோரி முடிச்சுட்டாங்க பாதியிலே விட்டுட்டு. ஸ்டோரி முடிச்சாங்களா? இன்டை கொடுத்து ஸ்டோரி முடிச்சுட்டாங்க. அதுக்குள்ள ஆக்க முடிஞ்சு. அதுக்குள்ள ஏலே எல்லாம் பண்ணாதீங்க. எத்தனை நாள் காத்திருக்கணும்? 18 நாள். அப்போ அடிச்சிட்டேன். லோனா டீம் திரும்பி மாற்ற முடியாது. திரும்பி போயிட்டு அலர்ட். இப்போ என்ன ஹாரர் மூவி மாதிரி காமிக்கிறாங்க. 22 ஸ்பின் பண்ணிக்கிறேன். கேல்பிரனுக்கு லாஸ் ஆனது போவ. லோகன் Stop right there. Answer me this. The 2 letters I gave you, who are they for? என்ன நம்மட்ட கேள்வி கேக்குறேன்? 2 letters? Wasn't it 3? Okay. Well, Paimon's coolest naive expression doesn't appear to be an act. Hey! What are you talking to say? Wait, what are you trying to say? What are you trying to He's say? saying you passed the test. Oh, புரியுது. நான் டபுள் சொல்லுவான் இல்லையே, 2 பேரும் ஒண்ணா ஒரே மாதிரி இருக்கிறது. You may dispense with your suspicions. அடச்சை கோல்ட் கலர் வருதுன்னு பார்த்தேன். கருமோ என்ன சவுண்ட் கேக்குது? பர்பிள் கொடுத்து ஏமாத்திட்டாங்க. யாரு பிச்சம் அவனா? இது எவன் பேசுறது? கோரியஸா?
இவனா அந்த இது ஒயிட் நைட்டா, பிளட் ஸ்டெயின்டு நைட்டா, ஃபெமிலியர் செயின்ட். ஏய் தப்பா இருக்கக்கூடாது. I will await you at the initial. Well, if this the a boss boy of Wolfendom has vouched for you, oh I guess இதுவா? I should apologize for doubting you just now. Boreasங்கிறது அந்த உல்ஃப் பாஸோடைய பேரா? Right. Sure was. Fortunately, my experience in not something seems wrong with that old wolf though. நானே போய் செக் பண்ணவா? ரைட். ஏமாத்திட்டாங்க. நான் மோசம் போயிட்டேன். வந்துச்சு. தங்கம் வருதுன்னு பார்த்தா பர்பிள் வருது. வேறயா Lupus Boreas, not injured. Why so weak? Am I not strong enough? Am I not strong enough? ஏன்னா எப்பயும் பல நாள் தூங்கவே மாட்டான் அவன். உல்ஃப். நான் இது பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. ஸ்டெப்பா ப்ரோ. With your iron claw, you successfully blocked their attacks. யாரோட இதை சொல்றாங்களா ஓயிலியன்ட்ட? They followed my trail from the distant north across the ley lines. Trail straight in the north. They sought so they came from the territory I protect. நார்த்ல நார்த்ல இருக்கு. Human Lubicon. So, are you saying that Yeah, இங்க வந்து எனக்கு சிசா இது வேணும்யா, ஸ்கின் I stand வேணும்யா. before you as an incomplete being. I am சிசா the மாசா இருக்காங்க remnant of the god Andreas's soul. என்னது அப்படியா? இவன் இந்த காட அந்த காமிச்சாங்கல வெர்க்கா கிட்ட, அவனோட ஒரு சோல் தானே அந்த உல்ஃப் போரியஸ். ஓ இது தெரியாது எனக்கு. நான் இவன் தான் கார்டன் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். The source of this turmoil. ஆத்தி சார்ஜ் வர வந்துருச்சியா 10க்கு. ராஜா போடு ப்ரோ, பிரச்சா போயிராம. ஆல் காட் லைக் திஸ். Split yourself into multiple parts. வேற மாதிரி கேக்குறேன். The one thing I like in UA is no 50-50 and depend பண்ணாரு. கரெக்ட் ப்ரோ, எனக்கு அதான் ப்ரோ பிடிக்கும். டக்குனு எடுத்து நான் பண்ண பண்ணாரு. Housing a part of their soul within an object is no நீ அதுக்கு வெப்பனுக்கு ஸ்பின் பண்ணுமேயா? those who can perform such delicate வெப்பன் எடுத்துலாம், வெப்பன் ஈஸியா எடுத்துடலாம் ப்ரோ. நம்ம பிரச்சனை கிடையாது. கேரக்டர் எடுத்துட்டு வெப்பன் எடுத்துலாம் நம்ம. நான் 50 கிடையாதுல. அது 50-50 இல்ல, கேரக்டர் எடுக்கணுமே. அது சும்மா வெப்பன் பிடிச்சிட்டு என்ன பண்றது? was particularly adept in this art. The bard's back? நான் ஆர்க்னைட்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேனே, வெப்பனை மட்டும் வெச்சிக்கிட்டே கேரக்டர் இல்ல அது. ஓ லோகனுக்கு தெரியாதா? வெண்டி பாட் வந்து அனிமோ இருக்கான்னு. வெண்டி பாட். Maybe the god of guys, animal guys கீழ இருக்கறவங்க யாரும் பார்க்காதீங்க guys. For it appears that someone is in need of a tale from the who better than a ஓ bard. இவன் நடிக்கிறான் பாரியா, என்னையா நடிப்பு. Assume as you wish. Lupus Boreas wandered the frozen tundra and சரி நான் சார்ஜ் போட்டு வரேன். நீ எவ்வளவு நேரம் லைவ் போடுவ? அது போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ. by their song, tender as the dawn star. நான் ஒரு 9 மணிக்கு வரேன். Curious about the ways of humankind, the wolf bade farewell to his home and set off for the city to the south. அப்பா ஏதாச்சும் பண்ணிட்டு போனோம். இந்த கேம்ல ஃபான் சவுண்ட் வந்து பாக்குறேன். ஸ்டோரி தானே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே இதெல்லாம் சீலியாலாம் டைலர் 1 2 3 4 சீலி இருக்கு. நடுவில் யாருமா கிட்டார் வச்சுட்டு மியூசிக் போடுறது? As the high tower crumbled and the fierce winds fell silent, Lupus Boreas, who won the wolf, entrusted those under his protection to a new god and quietly returned to the frozen north. There, in a palace long since abandoned by its former master, the great wolf closed his eyes and slept. 500 bitter winters passed, then 500 equally frigid springs. He slumbered undisturbed until a night stumbled in from the cold. I only pull for DPS weapon for just DPS. as Lupus Boreas support had once star done options. at the Sealy Hall, Support 4 star and awoke him at long last.
ஓவா சொல்றீங்களா ப்ரோ? ஓவால வந்து ஆமா கரெக்ட் தான். The knight asked ஓவா the wolf to join him on ஓவா a journey பொறுத்தவரையும் south 5 ஸ்டாரும் 4 to ஸ்டாரும் see ஒரே மாதிரி once தான் ப்ரோ. more the land that had seen how the ice and டென்சியா snow had given பேர் way தெரியல to எனக்கு. verdant சிவப்பு கலர் plains, வச்சிருக்காருல அடிப்பா hearing ஒரு the அடி பாருங்க. laughter and song தரமா that அடிப்பா now ப்ரோ அவ. filled. So, டீமே வேணாம். அது this 4 is the ஸ்டார் ஒரு ஆள் world வச்சு the முடிச்சிடலாம் கேம். humans dreamed of. So this is the world the human dreamed of. ஸோ அந்த இது வந்து நரி வந்து அந்த சோல் மாதிரி வெளியே வருது. அதான் இது நினைக்கிறேன். Though the knight's journey was not yet over, the wolf chose to bid farewell to his companion here. ரைட் He had கம்பெனி. written the end to his story. What knowledge he had well, that's how a bard would tell the tale. Lord Boreas, is there anything you'd like to add? There is no need for you to ask that question. So that's what happened. Return to You home, returned monster to the Mondstadt night with of that knight 1,000 years ago, age and then for the You need not feel remorse on my account. If anyone should feel regret, that is surely why those vile aberrations. But we followed Boreas's trail in Nodcry. We investigated and And there's more. I detect another familiar scent from across the ley lines. weeks of build A data. scent that reeks of Let's stay in the blood. night. ஓஹோ அப்ப நான் லே லைன்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கான் அவன். Oh, the white knight who became the bloodstained knight? The mightiest knight of Boreas? I remember him. It was the ancient kingdom of Conria, as you call it. என்னது? Beyond that, I know not if he lived or died. இல்ல டஞ்சின். ஹாய் ப்ரோ வாங்க ரேடன் ப்ரோ வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் வாங்க 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 வாங்க. டஞ்சின் டஞ்சின் அவ்வளோதான் சொன்னேன். இது மொத்தம் இது பண்ணிடுவான் ப்ரோ. இது 500 இயருங்கிறாங்க. இட் வாஸ் த ஏன்சியன் கிங்டம் ஆஃப் காண்ட்ரியாவா யூ கால் இட். பிஹைண்ட் தட் ஐ நோ நாட் இஃப் ஹி லிவ்ட் ஆர் டைடு. குழப்பது ப்ரோ நீ வார்க்கா எடுத்துட்டா? இல்லை ப்ரோ வார்க்கா வந்து எடுக்க நினச்சேன். அந்த பேனர் வந்து முதல் நாள் என்ன பண்ணேன், கேம் லாகின் பண்ணாமல் டேரெக்டாக போயிட்டு டேமேஜ் செக் பண்ணுற பார்க்க போனேன். யூடியூப்பில் போட்டிருக்கேன் நான். தலையை வந்து ப்ரீமியம் டீமில் வந்து அடித்தேன் 85 அடித்தேன் C0. அப்படியே கைவிட்டேன் என் கேரக்டரை. போக மாட்டேன் பக்கத்தில். எனக்கு தெரிஞ்சு மேக்ஸிமம் சேனல் பேனர் தூக்கி போடுறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். வார்க்காவை தூக்கி போட்டால் நல்லது. இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏன்சன் கிங்டம் காண்ட்ரியாவது மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. அப்போ அந்த ஒயிட் நைட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு பொரியஸ் வந்து அதாவது காண்ட்ரியா லீவ் பண்ணனா மான்ஸ்டர் காண்ட்ரியாவில் இருந்துச்சா இன்னும் குழப்பது எனக்கு. If you want to get to the bottom of this, I'm afraid you'll have to make another trip to Nodcry yourself. As luck would have it, another old friend of ours just so happens to be free right now. If you ask him nicely, he might give you a lift. No wonder I can't I can suddenly suddenly sense sense the east wind's presence. யாரு டீஸ்தி விண்டா டிவாலினா தலைவா. If even Mondstadt has been affected by the fallout, Varka. I believe too many passengers would slow our dear friend down. All right. Wish it could be me, but I accept that we இது should send our கொஞ்சம் strongest இந்த warrior. லோகன் வந்து கொஞ்சம் டெரிஃபைங்கான கேரக்டர் வரன்னு பார்த்தேன். ஆளு வந்து ரொம்ப ஜோக் பண்றான்ப்பா. I'll stay here and deal with any wild hunt that try harassing Mondstadt. It'll be I stay in Mondstadt too. This SPT help Varka will be safe. Razor, Give me your iron claw. நான் நியூ பிளேயர் ப்ரோ. நான் ஆல்ரெடி கொலுமினா சிவாய் இருக்குது. நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வார்க்கா யாருக்கு புல் பண்ணேன். ஓ நீங்கள் சிபாய் இருக்கா? இல்லை ப்ரோ நீங்கள் ஸ்பின் பண்ணாதீங்க ப்ரோ. வெயிட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு டிபிஎஸ் கேரக்டர் வேணும், கேரக்டரே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வார்க்கா போகலாம். வார்க்காங்கிற பாருங்கள். வார்க்கா சைடு போயிடாதீங்க. ஃப்ளின்ஸ் போங்க. ஃப்ளின்ஸ் சூப்பராக டேமேஜ் பண்ணுவான். மேக்ஸிமம் 120k டேமேஜில் போகும்னு நினைக்கிறேன். C0ல தெரில. C0 போகும் டேமேஜ் அவ்வளோ கூட போகும் ப்ரோ. வார்க்கா பில்டு ஈஸியாக தான் ப்ரோ இருக்கும். அதான் வார்க்கா இது ஃப்ளின்ஸ் வந்து பெட்டரு. அதான் சொல்கிறேன். ஃப்ளின்ஸ் வார்க்கா சொல்லிட்டு இருக்கானா ப்ரோ. வார்க்கா நல்லா ப்ரோ. ஃப்ளின்ஸ் நீங்கள் ஈஸியாக அடிப்பான் ப்ரோ. வார்க்கா சைடு போயிடாதீங்க. அப்படி எனக்கு வேணாம் அப்படின்னா சிபாயோட சப்போர்ட் வந்து அடுத்த பேனரில் வராலாமா. பேர் என்னமோ சொன்னார், லெனியனா என்னமோ சொன்னாங்க. அவளை கூட எடுங்க ப்ரோ. 5 ஸ்டார் சப்போர்ட்டு. பட் உங்களுக்கு டிபிஎஸ் கேரக்டர் இல்லை எனக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ளின்ஸ் போகலாம் தைரியமாக.
பொழுதுனாவே இருக்குல்ல அவங்ககிட்ட. Golden haired traveler gave this token to the current knight of Boreas. என்னது அது? It is a wolf spirit. It contained my power and thought I was given a piece of thoughts. The dominator of wolves News once and bestowed the power of his soul. But human hearts and flesh cannot bear the soul of a wolf directly to prevent the entanglement of souls. Although, truth be told, is it safe to separate a piece of the wolf spirit at any time? Okay bro, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு புல் பண்ணுறேன், பட் ஐ மீன் 50-50 ப்ரோ. சுற்றுங்க ப்ரோ, பரவாயில்ல, என்ன பண்ணுறது, புது கேரக்டர் தானே ப்ரோ. லாஸ் ஆனாச்சுன்னா உங்களுக்கு லக்கு தானே, லாஸ் ஆனாலும் உங்களுக்கு லக்கு தான். நீங்கள் டக்குன்னு கேரண்டி வந்துடும், நீங்கள் சப்போர்ட் எடுத்துடலாம். ஜெயிச்சாலும் உங்களுக்கு லக்கு தான், ஒரு நல்ல டிபிஎஸ் கிடைக்கிறான் உங்களுக்கு. ஸோ வின் சுச்சுவேஷன் தான் ப்ரோ. The great wolf king of the north remains strong for now. Besides, do I not have the protection of my Lupacol? I will protect Lupacol. I will protect Lupacol. இப்படிதான் சொல்கிறேன் அவன். Are you saying for someone else? யாரை ப்ரோ கேட்குறீங்க? அவரே என்னையா ப்ரோ? Just give me the word whenever you're ready. நான் எப்பயுமே ரெடி தான். இப்போதைக்கு ப்ரீமா கொடுத்தீங்கன்னா நான் போயிடுவேன். If not Prince better opinion, but will I know. புரியல. If not Prince better option, will ஏன் ப்ரோ சொல்கிறீங்க? ஐனோ 4 ஸ்டார் தானே ப்ரோ? ஃப்ளின்ஸுக்கு வந்து ஐனோ யூஸ் பண்ணுறது பெட்டரு, அப்படி தானே சொல்ல வரீங்க? இல்லை நீங்கள் ஃப்ளின்ஸுக்கு இல்லை எனக்கு புரியல, விட்டுருங்க. ஏதாவது வளரிக்கிட்டு இருப்பேன் லூஸ் தரமாக. டெங்கு எடுத்து என்ன ஒரு பிரச்சனை கிடையாது. Staring into my eyes is ill-advised. I can't promise you'll like what you see. ஐயோ, I already have Rhino C3 bro. ப்ரோ அப்புறம் என்ன ப்ரோ, பில்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ, நல்ல கேரக்டர் ப்ரோ. Rhino பிரின்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா அவனை யூஸ் பண்ணுங்க. $500 years ago, Roland seemed destined to become the mightiest knight of Boreas ever to have lived. But he was too pure of He believed firmly in his own ideals of chivalry. Neither his mentor, the wolf pup Rostam, nor the grand... But what was the scent that reeks of blood that Lupus Boreas sensed? Any questions before you set off? Better ask now. You'll probably... Right. Over to you, Dvalin. கட்சின்னு வரும்னு நினைக்கிறேன். கட்சின் தான். பாப்பா எப்படி வரான்னு பார்ப்போம். டிவாலியன் வந்துட்டான். வந்துட்டான்ல. The night of Boreas awaits below. We must part ways here. Barbatos and I have other plans. We will meet you again later. என்னையா குரல் மாற்றிட்டாங்க? டாக்கிங் டு ரேடன் பெட்டர். யா ப்ரோ, இஃப் ஐ லாஸ் 50-50னா டெமோ ஜெம் சேவ் பண்ண போகிறேன் அண்டு புல் பண்ணுவேன் இன் 6.5 நெஃபர் பேனர். பண்ணுங்க ப்ரோ, நெஃபர் நல்லா பெல்ட் தான் ப்ரோ, நல்லது தான் ப்ரோ. ஆனால் மேக்ஸிமம் பார்த்துக்கோங்க, எல்லாமே டிபிஎஸ் எடுத்துறாங்க, சப்போர்ட்டும் தேவைப்படும் சில நேரத்தில். ஏய் இவன் பைமன் குதிச்ச மாதிரி எல்லாம் சவுண்டு மட்டும் வருது. நெஃபர் நீட்ஸ் லவ்மா. ஆமாம் ப்ரோ, மெயின் அது லவ்மா வேணும். என்ன இவங்க மட்டும் குதிச்சுட்டு எதாவது பண்ணாமல் சும்மா கொதிக்க விட்டுருக்காங்க. ஏதாவது பேராசூட் அவங்க ஓப்பன்லாம் பண்ண மாட்டாங்களா? இடிக்குது, ஏன் இடிக்குது? ஏய் என்ன பண்ணிட்டாங்க? ஏய் தண்ணியில் குதிச்சிருவா. ஏய் ஜங்கு ஜங்கு ஜக்கு 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 ஜக்கு. ஏய் அவ்வளோதான். Hold the line. The enemies on a bank of collapse.
ஓ இப்போ சிக்னேச்சர் வந்துருச்சு. என்ன அப்போ வுல்ஃப் கிரேப்ஸ் வச்சுருந்தா இப்போ டக்குன்னு மாறிடுச்சு சிக்னேச்சருக்கு. Prince can manage with this team. Prince, the crows, I know, Cookie. அப்படியே நானும் வாங்கினாலும் இதே டீம் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். It's டென்ட்ரோ யூஸ் பண்றேன். It's about time. பரவாயில்லப்பா டென்ட்ரோலாம் யூஸ் பண்றாங்கப்பா. ஒரு நல்லா சந்தோஷமா இருக்கு பாரு அவன் வேற லெமன் யூஸ் பண்ணி காமிக்கும் போது. ஆனர் ரைட் ரிப்போர்ட்டிங் ஃபார் டியூட்டி. கிராண்ட் மாஸ்டர் அப்பா நீ என்ன பண்ண போற? வேடிக்கை தானே பார்க்க போற. வேடிக்கை பார்க்கறது எதுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ற? லெட்ஸ் கட் டு தி சேஸ். We're just about hanging in there. Most of their grunts are taken care of. Fight or flight? What will it be, mightiest knight of Boreas? இந்த இருக்கு. அதே மாதிரி தான் ப்ரோ இருக்கு. யூ கேன் யூஸ் கொலிமினா டு இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஃபைனோ. இல்லை ப்ரோ நான் இது கொலிமினா வந்து இதுவரைக்கும் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ என்ன கேட்குறேன் அவங்க கேட்குறது இல்லை. நான் சொல்கிறேன் நான் வந்து நெஃபர் டீம் யூஸ் பண்ணுவேன் ப்ரோ. என்ன சப்போர்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீடு இனஃபா கர்க் நீட்ஸ் எஸ்காஃபே. இப்போ நெஃபர் நீட்ஸ் லூமா. எத்தனை கேரக்டர் நான் புல் பண்ணணும்? அப்படி பார்க்காதீங்க ப்ரோ. உங்களுக்கு எந்த கேரக்டர் பிடிக்கும் எல்லாத்தையும் சுற்றி விடுங்க ப்ரோ. முடிஞ்சு ப்ரோ. ஆனால் அப்படி தான் ப்ரோ சும்மா எடுத்து ஒரு டீம் அதுவாகவே ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. அண்ட் பில்டு இலூகா இஃப் யூ ஹேவ் ஃபார் சிபாய் டீம் பில்ட் பண்ணியிருப்பாரு ப்ரோ. சிபாய் டீம் வச்சிருக்கும் போது பில்ட் பண்ணியிருப்பாரு ப்ரோ. As expected, this hastily summoned wild hunt horde is nothing but a disorganized rabble. A mere shadow of the forces gathered by the Rahir of Solnari. இதுக்கும் தெரியுது ரீகாயினர் ஆஃப் சோனாரியே இனஃபா நாட் ரியலி நீடட். ஆமாம் ப்ரோ. இது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து சும்மாவே டேமேஜ் நல்லா தான் ப்ரோ பண்ணுவான். இனஃபா வந்து ஒரு சப்போர்ட் இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் கூட பண்ணுவான் அவ்வளோதான். பட் லூமா அண்ட் எஸ்காஃபி மஸ்ட் ஃபார் தம். ஆமாம் டேமேஜ் ட்ராப் ஆகுது உங்களுக்கே தெரியும் ப்ரோ. நீங்கள் ஸ்கர்க்குக்கும் நெஃபருக்கும் லோமாவும் எஸ்காஃபி இல்லைனா அந்த டேமேஜ் வந்து ட்ராப் ஆகிறது உங்களுக்கு தெளிவாகவே தெரியும் என்னதான் நீங்கள் பெரிய பில்டு பண்ணியிருந்தாலும். But they have served their purpose. I now understand your tactics, and you in turn understand mine. This is fair. This is the way of Kirol. Farewell, heir to the knighthood of Boreas. Whether you choose to resist me or not, I shall set right the injustices of this world. In the name of the blood-stained knight. Yeah, என்னது? Okay bro. GJW. Oh, hurry. Yeah. Wait, Sanite. Guess they're retreating for now. So that wolf of the north look-alike, that was Andreas? But why would he be leading the wild hunt? Forget that. Can send the later. He was the enemy boss, right? There's no point chasing after him. We've crossed blades already, and it ended in a stalemate. Right now, true. We're still not certain of his true identity, but whether he's a god corrupted by the abyss or a legend, killing him might be just about possible, especially now that you're here. The difficult part is we can't kill him right now. Huh? What do you mean? No. Judging from our skirmishes so far, but compared to Rerir, our current folk so what are you has a really better worried about? But the god remains. Exactly. Sounds like you realize what the crux of the issue. I managed to cut off a sample from our. We still have some big challenges ahead before this. எப்படி வில்லனை காமிக்க போறேன்னு தெரியல. ஆர்வமா இருக்கேன். ஆக்களே வந்தாலே கேரக்டரை மாத்திரணும்னா பொளந்துருவாங்க. அலுவலக டீம் தான் வைக்கணும். ஆச்சு புரியனாக்கு பதிலா I want to help. The meeting's probably going to be in the biggest tent, ஜவோட right? கிரா Looks like a bunch of people are there already. ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நான் பிரின்ஸ் புல் பண்றேன். நான் லூஸ் பண்ணா ஸ்கர்ட் ப்ரோ ஸ்கர்ட் ப்ரோ ஸ்கர்ட் கிடையாது ப்ரோ. அது எஸ்கேப் இல்லைன்னா
ஒரு புல் பண்ணணும்னு திங்க் பண்றேன். ஸ்கர்ட்னு போட்டிருக்கேன் ப்ரோ. கென்ஷன் ஸ்கர்ட் வந்து வருதா ப்ரோ? கென்ஷன் புல் பேனர்ல பேசுவா. Hey, good to see you again. She went to see Lauma and Columbina at the Frost Moon Scions. Google autocorrect Apparently, there haven't been any changes to that space. The பாம பண்ண அந்த வேலையை பார்த்தா பாக்கும் ப்ரோ. எனக்கு நிறைய தடவை வேலை பண்ணிருக்கு ப்ரோ. That means the reason they're keeping a close watch on it just in case. Oh yeah, Lauma and வாக்கா ஸ்டோரி கோஸ்ல நீ வாக்கா மட்டும் தான் ப்ரோ யூஸ் பண்ண முடியும். ஓ அப்படி சொல்றீங்களா? நெப்பர் தேவலாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்களா? ரைட். இல்ல ப்ரோ அவங்க மல்டிபிள் எலமெண்ட் தானே அவன். அப்படியே அந்த டென்ட்ரோ இதுவாகாதோ ஆத்போ குறுக்கால தான் இனிமே என்னன்றது எங்க இதோ ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டேன். சாரிப்பா ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக். என்னடா ஸ்கர்ட் போட்டிருக்காரு பார்த்துட்டு இருக்கேனா? இவன் தான் பேசணும். Hey, Honorary Knight. Looks like pretty much everyone's here. Oh, Beto and Durin are just wrapping up their analysis. Waiting for a meeting. Continue to. That works too. Okay. புரியுது. Hey, Honorary Knight. Looks like Beto and Durin are just wrapping up their. Great. என்ன ஸ்டோரி கொஸ்டின் சொன்னாங்க? ஆனா இவ்வளவு இருக்குது. ஆஃப்டர் அப்டேட் work on the situation monster you explain the relation between. And that's where things stand. The Wild Hunt is no longer under the Reikir of Solnari's control. But it has been. Intel from the Frost Moon Scions and the Curatorium of Secrets corroborate. Summarizing current situation. More precisely, it's the external. Whoa. How'd he suddenly get wrapped up with a god from 1,000 years in the past and the present-day Wild Hunt? Allow us to explain that part. Are you familiar with compensation mechanisms? When an organism sustains, for example, when one kidney is damaged. Similarly, when the Wild Hunt lost their leader, the Abyss harnessed the memories that new leader is a mirror image of Roland, the bloodstained knight. Right. No, the Roland replica can't possibly imitate. So, the Abyss made use of the connection between Roland and Boreas to compensate. The replica corrupt, however. Are you ready for 100,000 caught up with the Abyss or Nodcry somehow during his wanderings through Teyvat. 1000 primo Sunday வா? ஏன் bro என்ன கொடுக்குறாங்க? Keep those questions on the. Okay, Paimon gets all that. என்ன கொடுக்குறாங்க? 1000 primo கொடுக்குறாங்க. From intelligence gathered during the expedition, worse still, the wrath that remains after a god's passing becomes a source of endless turmoil. Once God remains content, this land has already been ravaged by the Wild Hunt. If we add God remains to Query. While I can indeed find records of disasters caused by God remains in my database, there also appear to be cases of gods dying முடிக்க முடியாது ப்ரோ. ஏன்னா அவங்க வந்து ஜியோ போட்டிருப்பாங்க, அனிமா போட்டிருப்பாங்க, அப்புறம் வந்து இது போட்டிருப்பாங்க, எலக்ட்ரோ போட்டிருப்பாங்க. கண்டிப்பா சொல்றேன் அந்த மாதிரி தான் போட்டிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவன்கிட்ட வந்து பென்சூல்ல சிவாயுல்ல பார்க்காவும் இல்லை. வச்சு குத்துவாங்க டம் டம் டம். ஏற்கனவே பாதி முடிக்காம கிடக்கு. கொடுக்குறான் அந்த ஸ்பாட. Come forth, Boreas. Come forth, Boreas. You always in for like 1 month. நீ இவ்வளோட்டா? தெரிஞ்ச ஹைட்ரோ இருக்காது. ஆமா This form has come to the end of its time. I'm afraid I can accompany you no further on. My soul will fall into silence. ஏன் சொல்ற சாவ போறானா? நான் ஒன்லி 8 லெவல் தான் இமாஸ்டர் இல்ல இருக்கேன். 8ங்கிறதே பெரிய விஷயம் தானே ப்ரோ. கேரக்டர் இல்லனா அடிக்கிறது கஷ்டம் ப்ரோ. அடிக்க முடியாது. My soul will fall into silence and my power will flow into ley lines of this land because this is all that a wolf can hope to be for humankind. Ayyo. Do not grieve for me. For this is the end. For this is the end. This is the end. Music போடுங்க. Chosen. In remaining one day.
Your Remember that one show day. must come to an end. Oh, Wolf Gravestone. Okay. Keep up the good work. You can make it one day. அவரை எழுதி சொல்கிறேன் இமேஜினேட்டருக்கு சொல்கிறீங்களா? A final is before I sleep. Sing me a song. The melody you often hymn in. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. அந்த உல்ஃப் கிரேவ்ஸ்டோன் வந்து அந்த பிளட் ஸ்டெயின் நைட்டோட வெப்பனா? Okay, bro. You saw it too. You must have keen powers of perception. Not that it surprises me. ஏன்டா முறைக்கிற இருக்கு? That was Boreas's final thoughts before merging with the ley lines. It's the reason Mondstadt remains unharmed by his god remains. In his final moments, he made a choice to give everything he was to the ley lines. All to protect Mondstadt from harm. Sounds like Andreas spent thousands of years searching for his place in the world. Yes. And now only then can he break free from the corruption and control of the Abyss and make that decision once more. To match himself with the ley line. I see. இந்த விட தங்கச்சி வேலையை பார்த்துக்கிட்டு நம்மளுடைய இன்னொரு ட்வின் கான்ட்ரிகாவுடைய டேட்டாவோட கலெக்ட் பண்ணி. Wait. We already have a perfect solution? We need to find a way to make the thought within this sword. For now, Boreas needs all his remaining strength to fight against the abyssal corruption However, since his form was unstable during his journey with the first night of Boreas, many wolf spirit fragments will. If we can collect those fragments, we can use them to. So we need to retrace his steps and look for random fragments? But they could be anywhere between You don't need to worry about that. There's most of them are already inside this sword. I've been collecting them during the whole. Huh? புரியல. Onslaught this order coming next week. மாவே கஷ்டம். பிரீமா மட்டும் எடுத்தா போதும் bro. மத்தபடி ஒண்ணுமே வேணாம். It's an expedition. எப்பவும் போல மௌவிகா ஸ்கர்க். Not just the wild hunt in the abyss. That multiplayer போட்டுறோம். Sounds like this plan was a long time in the making. As a matter of fact, I did. Still, all I foresaw was that instead, we've had to make best guesses. Prepare for every possible. Sure is. Just one crucial step remains. We need to gather the last few wolf spirit fragments scattered around Nodcry. Use them to make the thought within the sword strong, according to what Boreas told me before. But of course, we've been tied up fighting battles since the day we set foot in Nodcry. First with the Wild Hunt, then with the Doctor. So, it wasn't until recently. Okay, so 3 more. I managed to gather one fragment before. As for the third fragment, the final snag is that since our foe is a replica of Roland, he too will be aware of Andreas' history. He's sure to try and sabotage. With our foe being from Mondstadt, it's our duty. And since the Wild Hunt is involved, the Lightkeepers will provide. The Clink Clink Crumkake craft shop will also help in any way. So what do they need me here for? Wait. I think maybe I signed a contract at some point. Didn't exactly scrutinize it though. I mean, who actually reads those things anyway, right? இவளுக்கு பீதியா இருக்கு. I do tell gold one sometimes. எதை ப்ரோ சொல்றீங்க? I do tell gold one sometimes. எது ப்ரோ ஸ்பின்ல சொல்றீங்க? என்ன சொல்றீங்க? In friend list 1 person 4th level வரையும் under students பண்ணிருக்கான். ஓகே 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 ஓகே. நான் சில்வர் தான் ப்ரோ. பிங்கா சில்வர் வரையும் தான் பண்ணிருக்கேன். தெரியல எனக்கு. அவ்வளோதான் பண்ணிருக்க மாட்டேன் ப்ரோ. பிரிமா எடுத்து வெளியே வந்துட்டேன் ப்ரோ. பிரிமா ஃபெதர் அவ்வளோதான். Great. Knew I could count on you all. So, you'll be darting back and forth across the battlefield. Rating for Yehoda updated. Higher quality ingredients will be used to. Darn it! I should have known this payday wouldn't come that easy. நமக்கு அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. முடிச்சா போதும் ப்ரோ. பிரிமா கொடுத்துருவாங்க. ஆமாம் ப்ரோ. சார்ஜ் ஆன் ஸ்லாட் முடிச்சா போதும் ப்ரோ. கொடுத்துருவாங்க ப்ரோ. டன் இட். I should not know this. Payday could not come the TC. I'll deal with the second wolf spirit fragment, which Traveler,
Could you join me in retrieving Fragment 2? I have a feeling that your unique constitution might come. All right, time is of the essence. Let's move out, people. Right. It's pay to win. We can just try. Correct, bro. Pay to win. P to play. தான் இருக்கா நீ எவ்வளோ நேரம் ஸ்டோரி போகும் அது தெரியுமா ப்ரோ? ரெண்டரை மணி நேரமா? கம்மி தானா? ஆனால் 2 மணி நேரம் கேரக்டர் ஸ்டோரி கூட இருக்க மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. நைடாவுடைய ஸ்டோரியை 3.5 மணி நேரம் எழுதுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு லாங்கஸ்ட் அதுவாக தான் இருக்கும். நைடாவுடைய பார்ட் 2 ஸ்டோரி. யுவர் ஹாஃப்வே தான் வந்திருக்கேனா? ரைட்டு, டக்கு டக்குன்னு முடிக்கணும். பசில் கொடுத்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட் ரொம்ப நீங்கள் எனக்கு ஆர்ட் மோடு மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணீங்களா? கண்டிப்பாக ப்ரோ. அங்கே அதெல்லாம் வாங்க நான் முடிச்சு இந்த இங்கே தான் முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். பண்ணிடுவோம். Paimon, when this is all over, I'm going to invite you around for a drink of... Stop thinking about Mondstadt's wine and keep your head in the game. You can't be daydreaming about alcohol before dinner. Huh? Well, all right, just trying to lift our spirits a little. You want to see some photos I took of me and the nights before the expedition, maybe? Yeah, தப்பா பண்றேனா? Shut up. Sure, no problem. Please just focus on finding the wolf spirit fragment. ஓகே புரிஞ்சு நான் கூட இது பண்ணிட்டு இருக்கேன். வாங்க நானும் வெளுசுத்தணும் நீங்க. இதை இங்கே போட்டுட்டு இருக்குல்ல இதை தூக்கிறோம். இதை எடுத்து இங்கே போட்டுப்போம். வந்துருச்சு. இப்போ அங்கேருந்து இதை எடுத்து போட்டுப்போம். Hit the fallen one with that. இப்படியா? இதுவா? இப்படியா சார்? இது வந்துடும் ப்ரோ. டா நீ அதை ரெண்டும் கனெக்ட் பண்ணணும். பண்ணிட்டேன். டார்க் ஸ்பிரிட். I once got Boreas to explain to me how he stores his soul inside objects. All I need to do is transfer it to my sword. Just like back at the camp. But this time, you'd best step back and... என்ன பண்றேன்? சோலை உரியிறானா? So, you're saying you don't know how to love people, and you don't understand human love either. என்ன சிரிக்கிற? Why do you Sorry, I just think the fact you're ruminating on this is all the proof you need that you have love in your heart. On the wandering night, okay. I have a funny feeling that by the time this journey ends... No, you're wrong. There is no redemption at the end of this path. Even if I am stained black with blood, my conscience will remain as white as snow. If pledging allegiance to the Abyss is the only way to sever the injustice of fate, then I shall serve in its name.
Sure enough, this place has been corrupted by Roland's will. Oh, சொல்ல முடிஞ்சு. Bro, எப்ப bro அதான் ரீரன் பண்ணுவாங்க? I want Furian மூவிக்கா. Furian மூவிக்காவா? ஆமா ப்ரோ, கூட வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ. Furian அப்பதான் விட்டாங்க நினைக்கிறேன். Furian அப்பதான் விட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். மூவிக்கா கூட வர வாய்ப்பு இருக்கு. This cutscene will be like Arise Night of Boreas. I think டைட்டா கொஞ்சம் ஸ்பாயில் பண்ற மாதிரி இருக்கு. உங்க ப்ரோனா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இந்த கமெண்ட் செக்ஷனை பார்க்க கூடாது. We got here just in time. The fragment has been fully வரும் ப்ரோ, மவிக்கா இப்போதைக்கு வரும் ப்ரோ. ஏன்னா ரொம்ப நாளாச்சு மவிக்கா வந்து. It should still be usable. ஏமா அடுத்த பேனர் இந்த அடுத்த பேஸ் முடிஞ்சு அதுக்கு அடுத்து ஒரு அப்டேட் வரும்ல, அதில் மேக்ஸிமம் கூட வாய்ப்பு இருக்கு. Purifying the abyssal corruption could you try reversing the corruption? Not purify. ஓகே, நம்மள சொல்றானா நம்ம பியூரிஃபை பண்ற பவருக்கு பதிலா நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ண முடியுமா? Firstly, to test whether it's possible, and secondly, to let me think. How is it explained to me? Focus on a focus on a Actually, neither do I. Actually, என்னது இவ்வளவு தொழில் ஐடியாக்கு அவனுக்கு புரியலையா? அப்ப எதுக்குடா சொல்ற? Sounds like something a certain tone-deaf bard would come up with when I thought it might mean something. Traveler, when you were in Natland, you went fishing for ancient names, correct? If I'm not mistaken, the Night Kingdom was like a river flowing with concepts. எனக்கு சொன்னானே தெரியாம முழிக்கிறான் bro. Capture the concept. Okay, but நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் எப்படா மான்ஸ்டர் போவாங்கன்னு. This wolf spirit friend. Thoughts and emotions are like interwoven threads. They can create a net or they can create a rope. They can separate love from hatred and they can bind objects and events together. ஆமா, இதே சொல்றேன். நான் இது பண்ண மாட்டேன். ட்ரைலர்ல பார்த்தேன். இது வந்து வர்க்கா வந்து மவிக்காவை மீட் பண்ணி ஆள் வந்து ட்ரான் இது பண்ணி சரக்கடிச்சு வந்திருக்கேன் தலைவா. மவிக்கா கண்டிப்பாக புல் பண்ணணும். பவர் கேரக்டர் சூப்பர் அதிகமாக இல்லை, அவள் எக்ஸ்ப்ளோரேஷனுக்கு சூப்பர் தான், நல்லா கேரக்டர் தான் ப்ரோ. என்னுடைய அடுத்த ஒரு கேம் சேஞ்சர் கேரக்டர்னா மவிக்கா தான் ப்ரோ. அது Thought is the anchor for a being's existence. மொதல் சாஸ்கா எடுத்தேன், அதுக்கடுத்து மவிக்கா எடுத்தேன். ஸோ எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தெரியும். எங்கள் ஃபஸ்ட்டு சாஸ்கா எடுத்துகிட்டு கேம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாச்சு. மவிக்கா எடுத்தேனே பிரச்சனை இல்லை, ஒரு ஒரு அடியிலே முடிச்சுட்ருவா. Well, maybe you could try this. What is it? It looks old and It's an unsent letter written by the wolf pup Rostam, Knight of Boreas, from 500 years ago. Yes. It was meant for his disciple, the White. After Rostam lost his life in the but trying to track. Quite the end. Yeah. New letter. Mavika. Hero. What can I say? But anyway, don't they say that poetry and letters were humanity's earliest means of expressing their thoughts? Can't hurt to give it a try, surely. Putra mana ta? Jibumba. அவ பைக்கை எடுத்து ரவுண்ட் அடிச்சு போதும் போல. பைக்கு நீங்கள் ப்ரோ நீங்கள் அது மறந்துடாதீங்க, பைக் எடுத்து சுற்றலாம். வெளியே ரொம்ப நேரம் வராது, நாட்டில் என்ன கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். So the assimilation of souls really can be reversed, just like he said. If what you say is true, the monsters I've slain, the justice I have sought to uphold, for mortals to escape this tragic fate, there is only one path. A great and ancient kingdom was wrongfully cursed, turning its inhabitants into monsters. The code of chivalry tolerates not such If Abyss be thy name, I pledge to you my loyalty. Bro, ஏன் ப்ரோ சொல்ல லாயல்ட்டியை வந்து அபிஸ்குள்ள டக்குனு ஃபா அப்படின்னது. மவிக்கா செட்லாடி
சிலோன் பெனிட் ப்ரோக்கன் டீம். ஆமாம் ப்ரோ, அந்த ப்ரோக்கன் டீலாம் சிலாலி மட்டும் இல்லை ப்ரோ என்கிட்ட. யோ எங்கே இதுக்கு மேலே ஃபார்ம் பண்ண முடியலையா ஓவால? எடிட் பண்ணிருங்க ப்ரோ கேமை. அதெல்லாம் ஒன்றும் ஃபார்ம் பண்ணும். 23 ஸ்பின் பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளோதான், இன்னும் ஒரு 16-15 ஸ்பின் பண்ணனா கொடுத்துருவோம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது யார் கண்ணு? இது வந்து டான்ஸோட தம்பியோட கண்ணு தானே? அது தம்பியில் டான்ஸோட கண்ணு மாதிரி காண்ட்ரியா கண்ணு மாதிரி இருக்கு. மேக்ஸிமம் அவன் இந்த ட்வின் லைட் கிடையாது, அது வந்து டான்ஸ் பீட்டோடைய பேர். இன்னும் ஒரு 15 ஸ்பின் பண்ணேன் எஸ்பிடி. 15 ஸ்பின்னா? டான்ஸ் பிளே No, but that was not him. அதான் அவனோட தம்பி விஷனரி. அவன் பேர் விஷனரியா ப்ரோ? மறந்துட்டேன். கரெக்டாக சொன்னே பாருங்க, நினச்சேன் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க. மெட்டா கேரக்டர் தான், பட்டு மெட்டா கேரக்டர் தான் ப்ரோ. நீ சொல்கிற பிக் ஃபோர் நியூரல் பிகாஸ் கேட்கண்டு ஹார்பெஞ்சரோட அதான் ப்ரோ. இது அந்த ஹார்பெஞ்சர் வந்தால் இவ ஆர்லக்கினோம் நேவு. While we gazed into the past, he was gazing right back at us. இதுக்கு டான்ஸோட தம்பி தான் காரணமா? ஆர்லக்கினோ தான். அவ்வளோதான். த விஷனரி. எனக்கு தெரிஞ்சு அடுத்த சின்ன வந்து அப்கமிங்ல வர போறான்னு நினைக்கிறேன். After leaving Mondstadt and wandering the land, Roland ventured underground and saw a revelation from the visionary. When he learned of Conria's fate, he saw the gods' judgment as the greatest injustice, giving them his knowledge, his power. அங்கையில ஒரு 4 ஸ்பின்ன போடுவோம். போடுங்க. I'm inclined to agree. If our enemy could, but even without the visionaries in, every minion of the Wild Hunt. Hey, இது வேற சுத்திட்டே. On that note, I have a plan I want to discuss with you. Well, ட்ரெயின் கிளம்பிடுச்சா? பரவாயில்ல, நான் கிளம்பிட்டேன். That about covers it. Sorry to. No plan is free of risks. If I fail, Anselm and Albedo can take the reins. Not to mention we still have Jean and Mondstadt. அப்புறம் மறக்காம லைக்க போட்டு சர்ப்ரைஸ் பண்ணி விட்டு போயிருங்க. அண்ணி ஒரு 4 பாட்டில் புடிச்சு வச்சுக்க எஸ்பிடி பக்கத்துல. இல்ல ப்ரோ, இது படுக்க நான் வச்சு லேப்டாப்ல கொடிச்சுனா சோலி ஓடியே முடிஞ்சிரும் ப்ரோ. அதான் ப்ரோ ஒரு பாட்டில்னா மூடி வச்சிருக்கணும், திறந்து யார் வச்சிருப்பா? திறந்து வச்சா ஊத்த தான் செய்யும். ஆர்க் நைட்ல வேற இவ்வளவு எடுக்கணும்யா, யூனோவா கர்மோ.
செத்துட்டான் பேக்கப். ஓ செத்துவாங்கற நம்பிக்கையில சொல்றானாங்க. If only there were. But I don't think our enemy will give us enough time to find one. நான் ஆர்ட் வேற யூனோவ எடுக்கணும்யா, என்னையா பண்றது? மேல அந்த அமௌண்ட் பே பண்ண வர ஆப்ஷன் இருக்கும்ல, அதுல போய் ஏடிஎம் கார்டோட நம்பரை போட்டு தேங்கி வந்துரும் எல்லாமே. Yehoda. Yes, we've அதுக்கு successfully ஏடிஎம் கார்டுல retrieved the காசு spirit இருக்கணும். fragment here. Any progress? உங்கள் அக்கவுண்டில் பணம் இல்லாத கால் காரணத்தால் பணம் கால் வந்துச்சு, எடுத்து பேசினேன். சொல்றா அப்படின்னு கேட்டேன். ஏய் ஜொமேட்டோ ஓடிட்டு இருக்கேன்டா, வரையில வண்டியில் பெட்ரோல் ட்ரெஸ்ஸு ஒரு 100 ரூபா அனுப்பிச்சி விட்றா. என்னுடைய இது இன்னொரு ஃபோன்லேருந்து பேங்க் பேலன்ஸ் 0 ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சி விட்டேன். கழுவி ஊற்றினேன். 2 ரூபா தான் இருக்கு. நடந்தே போலாம் என்ன விட்டேன். ஓ லைஃபா அவ்வளோ மாஸ்டர் வந்திருக்கா. வாங்க வாங்க சண்டை வாங்க. பார்க்கா கொடுங்க, நான் அடிக்கிறேன். Dispose of inspiration is added. The next part of the story is more than for best experience. It is a recommended. என்ன சொல்றாங்க என்னையா? ரொம்ப நேரம் வரும், நிறைய டைம் வச்சுட்டு ஆடுங்க அப்படிங்கிறாங்களா? It will be like Notlan Arkan Ghost. Notlan Arkan Ghost என்ன வர சொல்றீங்க? ஊவா மாதிரி மட்டும் சொல்லிடுறாங்க. கண்டினியூஸாக கேப்பே விடாமல் ஸ்டோரியை கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு. சரி நான் அனிமையே பார்க்க போறேன். கேம்குள்ள போனா டென்ஷன் ஆகுது. ஓ இட்ஸ் ஃபன் ரைட்டு. எது எப்படி இருந்தானே ஐ ஃபீல் யூ ப்ரோ. எனக்கு உங்களுடைய ஜகோடா எனக்கு பிடிக்கும். ஆனால் இருக்கிற கடலை பில் பண்ணாம வச்சிருக்கேன். What's the situation? Good call. Located. Well, before we ran into trouble, this is... The two teams are holed up here, and... But the wild hunt is stopped. We can't... The logistics ரெண்டு பேரும் போய் சப்போர்ட் பண்ணனும். Designated drop point. The logistics company. மூணு பேர் ரைட் ப்ரோ. Hey! I regret to say the logistics company. Both. ஓ மற்ற இடத்துல அவங்க பார்த்துக்கிட்டாங்க, நம்ம இந்த 2 இடத்துக்கு மட்டும் போகணுமா? எனக்கு குடுக்க மனம் இல்ல. நல்லா போட்டுக்காரே நீ. Something's not right. The wild hunt's offensive doesn't seem to be getting any weaker as the battle goes on. இதுல படிச்சிட்டு இருக்கானா? Are they getting reinforcements from somewhere? கண்ட்ரோல்ல என்ன ஒட்டிருச்சு, இந்த தொடச்சு போக மாட்டேங்குது. அவசரப்பட்டு வாய் தின்னுட்டேன். Don't get dragged into the enemy's rhythm. Yes, நிக்லோ ஸ்டோரியில காமிக்கலையே. நிக்லோவை காமிங்கடா. Reporting in, sir. We've identified viable. Good. Wait for my signal. ஏய் ஏய் அதே உங்களா Logistics company deploy. புரியல என்னது இது? ஏய் நீ கொடுங்க. பறக்கிற மட்டும் பாருங்க. ஏய் இங்க இருந்து வரோம். பறந்து வரேன் அவனு. என்ட்ரி பயங்கரமா இருக்கான். There's no end to these monsters. However many we kill, more keep coming. சீசி சுத்திருக்காரா? Well, they're about Tier 3 ல வருதா bro அந்த பவர்? நல்லா இருக்கே bro C3.
அப்பா பரவாயில்ல ப்ரோ தரமா இருக்கு சித்திரி அதுக்கு சாவர மாதிரி கிடக்குறேன் ஏய் ஆல்வேஸ் ஸ்டோரி கேரக்டர் சித்திரி ஆமாம் ப்ரோ சிசி கொடுக்க மாட்டாங்க இதில் ஹீரோலாம் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரோ அதனால சொல்கிறேன் அந்த அட்டாக்லேயும் இது எலமெண்ட் ஸ்கின்லேயும் அந்த பச்சை ஒரு ஸ்கின் மாதிரி வருதுல்ல ஸோ அதான் ப்ரோ தரமாக இருக்குது அது வந்து அந்த பவரை பூஸ்ட் பண்ணுது அந்த இது ஸ்குரில் ரியாக்ஷனாக அது ரொம்ப பூஸ்ட் பண்ணுது ஆனால் சீக்கிரம் டேமேஜ் கம்மியாக தான் போகுது ரொம்ப கம்மியாக போகுது இப்போ சீக்கிரம் ரொம்ப கம்மி ப்ரோ டேமேஜ் ரொம்பவே ஹீட்னா எவ்வளோ போக வேண்டியது கூட கம்மியாக போகுது யாருக்கிட்டே பேசிட்டு இருக்க கமெண்ட்ல ப்ரோ ஓஹோ நானா வந்துட்டு இருக்காங்க எஸ் எஸ் பாருங்க ப்ரோ ஃப்ரின்ஸே நார்மலாகவே டேமேஜ் பண்ணுவாங்க ப்ரோ நான் ஃப்ரின்ஸோட நார்மல் டேமேஜ் அது டேமேஜ் ப்ரோ ஆய் வாங்க கணேஷ் ப்ரோ வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ ஒன்லி ஷியோ இஸ் குட் டிபிஎஸ் இன் அனிமோ சாஸ்கா இருக்கா ப்ரோ சாஸ்கா நல்லா இப்போ விளாடுப்பான் ஏய் இந்த குவெஸ்ட் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு பண்ணிட்டீங்களா ஓ நான் தான் லேட்டா ப்ரோ ஆரோ மார்க் ஃபாலோ பண்ணு ஃபைட் பண்ணு சொல்லுங்க ஆரோ மார்க்கா ஓஹோ ரைட்டு சாரி ப்ரோ ஒரு கேரக்டர் கிடச்ச குசியில் அப்படி ஆடிக்கிட்டே இருந்தேன் ஐ மீன் ரா ஆமாம் 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 ஓ ரா ஓகே ஓகே ரா அனிமே டேமேஜ் சொல்கிறீங்களா ஆமாம் கரெக்டாக தான் சிவா தான் அடிப்பா ஆமாம் சாஸ்கா வந்து மல்டிபிள் எலமெண்ட்டில் அடிப்பா ரெடி ஃபயர் என்ன ஒரு ஸ்லைமாக தூக்கி போடுறான் எல்லாம் பாட்டு ஏய் டிராவலர் அப்புறம் அங்கே போனேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் அங்கே போனீங்க enemy has sustained heavy casualties. Should be a bro, while before the traveler NPC மாதிரி தெரியுதா bro எனக்கு. Use this time to catch your breath. Yes sir. We've narrowed down the search area for the final fragment to this zone here. That's not exactly very. We split the search area between. Either way, how's it? Absolutely. தங்கரோட இருக்கா கடைசி இடம். We've run right through our supply now that they've lost their பாபா நாளைக்கு இந்த கேம் முடிச்சா நாளைக்கு வேற கேம் போட்டு ஏய் இவங்கள லைக் கீப்பர்ஸ் looks like this reinforcements. Hey, you keep them busy while we work on getting rid of this god-awful mist. Understood. Everyone got that? Yes sir. என்ன நிக்க சும்மா இவங்க எனிமி மாதிரி ஸ்பாம் ஆகுறாங்க எப்பா இல்லையா பேர் வச்சிருக்கேன் அவன் அட்டாக்கு வித்தியாசமா வச்சிருக்கேன் ஒரே ஸ்வீப்பிங் தான்
கத்துறான் பாருங்க. Hey, they're running out of steam. Now's your chance. Affirmative. Sorry to keep you waiting. என்ன பண்ற? டேய் என்ன பண்ற? That's their source. It was hidden in the இதுல mist. நான் நாட்களையில பார்த்து வரேன். ஆமா. Knights of Favonius! Charge! மாரியா கைப்புள்ள. தாவுடா தாவு. எங்கிட்ட தாவுறது நானே தாவுறது இருக்கேன். That's nothing. That's nothing. முடிஞ்சு. On me. முடிஞ்சு அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. Ooh, I'm glad. Brave knights. There's no need to be so formal. Very well. We've narrowed down the search area for the final fragment to this zone. Yes! Now it feels like we're finally... I'll say. Final target It would be our... Much obliged. இது என்னது? என்ன எல்லாரும் ஒரே இடத்துல இருக்காங்க போல அவங்க எல்லாம். எல்லாரும் ஒண்ணு சேர்ந்துட்டாங்க. வைல்ட் கான். அதான் அந்த ஒயிலோட மூஞ்சியை பார்க்குறேன். அந்த ஒயிலுனை வந்து இது நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன், மிருகம் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். ஆனால் அவங்களும் வந்து அந்த பெரிய பல்காக ஒரு ஹியூமன் இருப்பாங்கல்ல, நாட்களில் வந்து மாடு மாதிரி இருப்பாங்கல்ல சில பேர், அவங்க வந்து மாறி இருக்காங்க. அவங்க வந்து இந்த மான்ஸ்டர்லாம் கிடையாது. அவங்க இப்போதான் அந்த மூஞ்சி பார்த்து நோட் பண்ணுறேன். The hiding in the mist trick again. These guys must be easily amused. Percentage quest completed. Oh, 70% முடிஞ்சு. You all know the drill. Monster The Knights of Favonius will engage. Yes, sir! Light keepers, prepare to dispel the mist. Knights of Favonius! Charge! Charge! அட்ரா. ஓ இப்படி வருமா? கட்சியில் வராம அடிச்சா எப்படி அடிப்பான் போல. அடிக்க அடிச்சாலும் வழி இல்லையா? Time to counterattack. அது டக்கு டெலிபோர்ட் ஆயிட்டு அடிக்கிறான் ப்ரோ. Maria sleeping in. நான் இப்போதான் சுமீர் ஆக்ட் 1 வரேன். அது ரொம்ப பெருசா இருக்கு. ஆமா ப்ரோ, பெரிய கொஸ்டின் இருக்கு. என்னை பொறுத்தல அது ஒரு பெரிய கொஸ்டின் தான் ப்ரோ. ஆமா, ரொம்ப நேரம் பேசுவாங்க சில நேரத்தில் அந்த பாலைவனத்துக்கு போகும்போது. ஸோ அது ஒரு கடுப்பாக இருக்கும். மற்றபடி சுமரி கொஸ்டின் தரமான கொஸ்டின் தான் ப்ரோ, நம்ம குறை சொல்ல முடியாது. கடைசி பேர்லாம் வேற லெவலில் இருக்கும். காசுகா ப்ளஸ் லோடு போட்டு வெரசா ஒத்தாலே அடிச்சுடுவாங்கிறீங்களா ப்ரோ? ஐ மீன் புஃபா நீங்க வர்க்க ஸ்கில்ல சொல்றீங்களா? அத ஒழுங்கா பார்க்கல பாருங்க. வெரசா படிச்சிருக்கீங்க வர்க்க ஸ்கில் ப்ரோ. காசுகா பஃப் கொடுக்கலாம், குட் பண்ணலாம் ப்ரோ. பஃப்லாம் கொடுக்க மாட்டேன் டிபிஎஸ்ல வர்க்கா. கிராண்ட் மாஸ்டர் எங்க மரியாதை எங்க போச்சு? Traveler, Mr. Varka, leave this to us. Just like last time. Oh, don't underestimate us, Grandmaster. We can hold our own. Ha! That's the spirit. Stay on your toes. Either we all march back to Mondstadt together, or no one does. No, I mean the animation. Animation சொல்றீங்களா? டக்குனு நீ போ வர்க்கா, யூ லீவ். அப்படிங்கிற நீ என்ன ஆத்துறப்ப? The final fragment is right there. Don't let me down. It seems you have collected them all. Yeah.
and with no corrupted fragments or ambushes along the way. A true knight does not resort to... If you need a moment to rest... Save your breath! If you want to fight, let's fight! As you wish. Yo, S.P.T. உனக்கு ஒரு அதிர்ச்சி. Is everyone all right? ஒரே நிமிஷம் வரேன். My granny fights better than these rookies. It's Egbert I'm worried about. You still alive? என்னுடைய காயமாவே நிறைய நல்லா அடிப்பாங்க இந்த ரூக்கிஸோட. அவ்வளவுதான். ஐம் worried about. யோ நீ உயிரோட தான் இருக்கியா? என்ன வராச்சு? என்ன அதிர்ச்சிட்ட நீங்க? அடிடா கைப்புள்ள. தாவுடா தாவு. எப்படி நல்லாகுதா? எப்படி ப்ரோ கரெக்டா எடுத்தீங்க? அப்ப நீங்க இல்ல ப்ரோ எடுத்தீங்கன்னா நீங்க இருந்தீங்களா அப்ப? இல்லதான் இருந்தேன். ஏதாச்சும் ஒரு வேலையை பாக்குறது. Adia, moment there. I thought I might never taste the sweet wine of Mondstadt again. தாவுடா தாவு. கைப்புள்ள தாவுடா தாவு. எங்கிட்டு தாவுறது? நானே தவந்துகிட்டு இருக்கேன். Hey, but you guys leave the rest to us. Forget us. Forget us. We can take care of ourselves. You're the only one still standing. We can't lose our Varka. Please, you have to find him. இவங்க மதிக்க மாட்டேங்க கிராண்ட் மாஸ்டர்னு வர்க்கான கத்துறாங்க. வர்க்கா ஐ ஹோப் யுவர் பிளான் இஸ் ஸ்டில் கோனா. என்னடா காப்பாத்துவோன்னு பார்த்து திரும்பி பிளான் ஒர்க்கான்னு போட்டுட்டு இருக்கேன். போலையா காப்பாத்துறதுக்கு? கண்ணீரஞ்சில் வர மாதிரி கிளம்பிடுறீங்க. அது வேற ஒண்ணும் இல்ல, தூக்கி போட்டுருங்க. You're holding back. Nah, it's off. Yes. I can tell you do not wish to strike me down. நீ அடிக்க விருப்பம். This duel does no justice to the way of chivalry. Well, the power of a god while you the power of a god. You dare not swing your strong with the two innocent. If you continue on this way, you will die. Is doomed. You're on to me already, huh? Andreas's question. Boreas's answer. The means to bear a soul. Though the false path may... That's it. Yeah. Ayyo. It's over. Your sword lies shattered. The wolf spirit and the thoughts you blindly placed your faith in have nowhere left to dwell. Join me and pledge your allegiance to the abyss. Yes, this story goes after a long time. Understand that the only righteous path for those of true virtue is the path of dark. For the next part, it's over to Outlander who caught the wind. Hey! Ayyo! செத்துட்டான் ப்ரோ. ஐயோ ஒருத்தனை கொன்னுட்டேன். லாங் பிரஸ் பண்ணணுமா அழுத்தி பிடிக்கணுமா இது என்ன பண்ணணும் இல்லையா? இதோட இருக்கேன். The sword is unbroken. Looks like I'm no longer in reality. இது வேற ஏதாவது நினைக்கிறேன். This domain must be a expansion. space built from the entangled consciousnesses of Boreas and there's no way back. Yeah, வித்தியாசம். All the guess the only way is through. ஆளு ஸ்கிரீனே மறக்கறோட பெருசா இருக்கான் ப்ரோ. A Favonius sword. Who left this here? Favonius. Lonely warrior. Take me to see him. நம்மள தானா? வர்க்கா செத்து போல ப்ரோ. காவலையா? இல்ல ப்ரோ. அப்பதான் ப்ரோ நான் கொண்டு நினைச்சேன் ப்ரோ அவனை. செயின் மாதிரி என்னமோ தெரியுது மேலயா? ஆமா ஒரு மாதிரி செயின்லாம் இருக்கே அந்த இடத்துல கட்டி போட்டுருக்காங்க எவனாச்சு. No matter the epoch, the world is awash with corruption and injustice.
I have aided the oppressed and righted many wrongs. I have slain sinners and delinquents. I have slaughtered tyrants and demons. எப்படி சோலம் வருதா? But however mighty one's blade, அந்த before the great injustice of fate, a mere mortal can but bow their head. சாவல அந்த உல்ஃபோட வயித்துல இருக்கு. One way. நோ, நான் ஜோக் காமிக்கிறீங்களான்னு கேக்குறேன். Who are you really trying to convince? இரு. படம் அடிக்க வராங்க. இந்த நம்ம குடுக்கலையாடா? On me. போய்வா கீழ. அது சர் மூவ்மென்ட் ரைட் பேர் போறீமே. அந்த wolf போயிட்டு வரலாம். Hey, selfie is there. Oh, bro, selfie பண்ணுவானா? இந்த ஓரத்துல எங்க இருக்குமா? ஹீல் ஃபுல்லா இருக்கு bro. இது வந்து என்ன ஸ்வாட் வித்தியாசமா இருக்கு? இது வந்து அந்த அவனோட ஸ்வாடா? Is this the fair shadow? Fair shadow. The title of Boreas must find an heir. அப்போ அவருக்கு ஒரு யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோ. இது நல்லா இருக்கு ப்ரோ. இந்த மாதிரி பவர் அழுத்தி போட்டு பிளட்ஜ் பண்ற மாதிரி கொடுத்தா என்ன தரமா இருந்திருக்கும். Blood appears to be getting stronger. Each sword, each grandmaster. ஓ அப்படியா? ஓகே அதான் பேர் வந்து மாறுது. ஓகே. On me. Looks like I can just jump right over these obstacles. குரங்கோட மோசமா இருக்கேன். எல்லாம் தவி போயிட்டு இருக்கேன். தபடா. படி கோபால். உக்ரைன்ல அங்கங்க பிரேமம் அதோட சந்தோஷம். ஐஸ் மறக்காம லைக்க போட்டு அந்த கொஞ்சம் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் சிவப்பு கலர்ல அப்படியே அமைக்கி விட்டுருங்க. இப்போ அடுத்து என்ன கேம் God of War 2வா இல்லை மூடிட்டு போட வாங்குறதையும் சொல்லிடுங்க. மேக்ஸிமம் God of War 2 போட்டால் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா எனக்கு போர் அடிக்குது. கிழிச்சு ஒன்று இப்போ போட்ட மாதிரி இதுவோ போட்டுருவோம். No matter the world is corruption and injustice. The world is awash with corruption and injustice. Forest and bro. காசே இருந்தாலும் அது எடுக்க முடியாது ப்ரோ. காசு கூட ஓகே. லேப்டாப்லாம் இது பண்ண முடியாது. ஸ்டோரேஜே பத்தாது ப்ரோ. And even the holiest God cannot escape the shackles that bind them. Boreas, if you still harbor love for humanity, then you must surely know there has only one way to save them from injustice. அவரும் பேரை மாத்திட்டாரு தானே. லக்கின்னு போட்டுருக்காரு. நேற்றுக்கு வேற யாரோ உள்ள இருந்தாங்க புது ஆளு. சரி ஏதோ பேசிட்டு இருப்பீங்கன்னு உள்ள வந்து பார்த்தா விஜய் எக்ஸைட்டமே இருக்கு. சரி ஆமா அவர் தான் இருந்தார். ஆனா இதுரா ஒரே ஏதாவது சொல்றேன். ஐயா இன்னொரு யூடியூப் சேனல்ல பிடிச்சிருக்கேன். யாரு இது எப்படின்னா சுமார் 2 வருடம் ஆமா 2 வருடத்திற்கு பின்பு நான் 2 ஆண்டு காலமாக அமெரிக்கன் சர்வரில் ஜென்ஷன் விளையாண்டு கொண்டிருந்தேன். யாரு ப்ரோ? அப்பொழுதுதான் இந்த யூடியூபரை கண்டு அந்த யூடியூபர் எனக்கு ஒரு ஞானத்தை கொடுத்தார். ஜென்ஷன் சர்வரில் அக்கௌண்ட் ஓபன் செய்ய வேண்டும் என்று. நியாயம் இல்லை, ஞானம். ஞானமா?
அப்பொழுது 2 ஆண்டு காலமாக நான் அப்பொழுதுதான் உணர்ந்தேன் அமெரிக்கன் சர்வரில் இருக்கிறேன் என்று. மீண்டும் ஓபன் செய்து அந்த லெவலப் செய்து பரவாயில்ல பஸ் டக்கு குறுக்கே அங்கங்க விரிசல் விட்டு 26K போகுது அங்கிட்டு இங்க அப்பொழுது பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது லைவுக்கு லைக் போடவில்லை என்று என்னிடம் கேட்டார். நானும் லைக் தானே, தினமும் வந்து லைக் செய்கிறேன் என்று சொன்னேன். அவர் எனக்கு ஒரு சேலஞ்சை விடுத்தார். இது அந்த என்ன சேலஞ்ச் எனக்கு தெரியும். 100 நாள் அவரது லைவ் தொடர்ந்து லைக் செய்துவிட்டு கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு சென்ற வேண்டும். இப்படி 100 நாள் தவறாமல் அவரது சேனலுக்கு போய் லைக் செய்துவிட்டு அவரின் லைவ் ஸ்ட்ரீமில் சேட் செய்துவிட்டு வந்தால் எனக்கு 100வது நாள் வெல்கின் என்று. வணக்கம், ஹோ, ஹாய், பாய். என்னது பாயா? என்னையா வந்தானே பாய்ங்கற? Bro, I started playing. 100வது நாள் எனக்கு வெல்கின் என கூறி உள்ளார். Genshin Impact in 12. I reached year 40 days. But I have put up. I have to reach level 51 need. That's fine. Even ஆமா ப்ரோ, இப்போ வந்து இப்போதைக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் ப்ரோ இருக்கு. ஏன்னா வந்து ஆர்கான் கொஸ்ட் இதெல்லாம் நிறையா வந்துருச்சுல ப்ரோ, டக்கு டக்குன்னு போயிடும் உங்களுக்கு. அந்த அந்த இதுதான் அந்த 57 60 வரை தான் கஷ்டம். மேக்ஸிமம் 59 60 போகிறது தான் பெரிய கஷ்டமா இருக்கும். This is not where your path ends. You must continue on. ரொம்ப பெருசோ. This wind feels less than welcoming. I'd better take shelter. தள்ளி பறக்கட்றாங்க போல. யார்கிட்டயே பேசிட்டு இருக்க? அவர் போய் 6 மாசம் ஆச்சு. ப்ரோ அவர் இல்ல ப்ரோ, இங்க இன்னொரு அவர் பாய் சொல்லிட்டு எப்பயே கிளம்பிட்டாங்க. அவரா? என்னாச்சு? எதிரனா? ஏய் ஏய் எங்கே விட்டேன்? 100வது நாள் 100 நாள் எனக்கு வந்து சேலஞ்ச். I can't hide from it. You must deliver it. 100வது நாள் வெல்கின் என கூறி உள்ளார். அந்த எனக்கு மட்டும் தனியாக. ஆமா ப்ரோ, 55 மேல அது டாக்ஸ் கணக்குல cannot end here. Your path cannot end here. And my star. What is the shield? You draw near. என்ன S.P.T. இந்த சேலஞ்ச் எப்படி இருக்கு? இருங்க ஒரு நிமிஷம் அப்புறம் ஒன்றும் கேட்க மாட்டேங்குது. காத்து தோண்டி கேட்கலாம், காதல போகிறான் அங்கே. சேலஞ்ச் எப்படி இருக்குது? என்ன சேலஞ்ச் வர? 100 நாள் லைக் ஆஹா 100 நாள் லைக் பண்ணிட்டு வந்து சேட்ல சேட் பண்ணிட்டு போணும். பண்ணுங்க நடக்குது. Step forward. 100வது நாள் வெல்கின் மூன். இன்னைக்கு லைவ் போட்டாருன்னா 10வது நாள் இன்னும் 90 நாள் பண்ணணும். Step in only. தரமா இருக்கு இது. அந்த அதோட கேட்டா அந்த மான்ஸ்டரோட வெல்ஃபோட கேட்டு அப்பா அந்த இது மாதிரியே இருக்கு. அது வேற கடல்ல இருக்கு. அபிஸோட எனர்ஜினா ஃபார்ம் ஆகி. Is this the heart of the wolf? நீ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சேலஞ்ச் கொடுப்ப? நானா? இதெல்லாம் வராது, யோசனை வராது ப்ரோ. சேலஞ்சுனா யோசிச்சு வச்சா கொடுக்குற மாதிரி. யார் நடுவில் நடந்து போயிட்டு இருக்கேன்? யார் ப்ரோ அவன்? ஏய் அவன் தான் பிளட் ஸ்டெயின் நைட்டு. நீ என்ன இங்க பண்ற? Roland. After countless bloody battles, trials, tribulations, and hardships, I
With my mortal flesh and blade, attained power to rival that of the gods. But you know better than I that a mortal's prime is fleeting. In 5 years, maybe 10, age will snatch your strength. The power you take such pride in will fade to naught, disappearing like dust in the wind. Your fame will be as fleeting as firewood beneath the starry sky, lit at dusk, dead by dawn, utterly insignificant. இல்லனா அபிஸ் கண்ட்ரோல் இல்ல நேத்துக்கு டே 18 அபிஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுல இவன் தான் அபிஸ்க்கு 1700 than the light of 1,000 stars. என்ன நரில ஓடி விடுறது ஏன்டா படுத்துறீங்க என்ன ப்ரோ நரி ஆயி போயிட்டு இருக்கு They blaze for but a moment. Your earthly flame will be long snuffed out, and those you once illuminated will be left cowering in the cold and empty night. Ha! No. They'll remember me in 100 years, just as I remember all of you from centuries ago. That's the thing about firewood. From the embers of a dying flame, a new fire arises, burning bigger and brighter than ever before. நீங்க வேற குறுக்கால நதிய ஓட விடுறாங்க A knight's duty is to save others, not demand things from them. How can one call themselves a knight while placing their hopes in generations to come? Cutscene be ready. Abdiya. Well, as long as I put an end to you here and now, I won't need to rely on anyone else. Now, show yourself, Roland. Put an end to me? Your body and mind are already at the limit of what they can bear. It is only a matter of time before they yield and crumble. But if this is your final request... I shall do as you wish, Knight of Boreas. Huh. You're not quite how I imagined you. You don't seem half as crazed as the memories contained in the wolf spirit. Not once have I strayed from the righteous path. But when I look at you, I do not see a hero capable of slaying dragons. Just a lost soul who has wandered far too long. A shadow of the knight you once were. I guess we have that much in common. Neither of us are at her. The Rayhir of Solmari's forces have been defeated. And the Roland you see is but an imperfect image. I wield the power that Roland did at his peak. Therefore, I, in my current form, am flawed. After redeeming you from injustice and guiding your surrender to the abyss, I shall rectify myself and continue to follow the knightly path. If artifact has a புரியல ப்ரோ என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க கால் மட்டும் வருது நிமிஷங்க
வந்துட்டேன். அப்புறம் அந்த உல்ஃப் சோல் அவன் காட்ல ஹார்ட்ல இல்ல. Oh. Huh. The world out there can bear no more of your torment. Your obsession clearly remains exact. No words can make a knight doubt his convictions. No matter otherwise. Why would you pin all your hope? But now the blade that once howled, you no longer have the means to change the situation. Huh. Maybe you're partly right. But I think I might just have a shot at a rescue. What do you mean? There's only one person's mind I need to change, and it isn't yours. Forgetting where we are? This is the heart of Andri. Andreas, can you hear me? Can you hear me? Arise, Knights of Bodios. என்ன சொல்றீங்க? வரப்போதான் சீன். Wake up! You are the great god of the Northwind. How long will you How long will you allow yourself to suffer the domination of the abyss? Tomorrow YouTube பார்த்து all archon status level up statues level max பண்ணனும். அப்படியா? பண்ணுங்க கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். எக்ஸ்ப்ளோர் கொஞ்சம். If this is your final gambit, I grand displays of heartfelt wishes cannot Return. Nice. Return to... This is my choice. Is this the answer that I found? Andreas, at long last, I have delivered your token back into your heart. நீ மேக்ஸ் பண்ணிட்டியா ப்ரோ? நான் மேக்ஸ்லாம் பண்ணல ப்ரோ. மேக்ஸிமம் 9 தான் போயிருப்பேன். ஃபுல்லாக போயிருக்க மாட்டேன். A night of Boreas. Achan. This is all that a wolf can hope to do for humankind. On behalf of all humanity, I thank you. Lord of Wolves. Boreas is returning to the ley lines. But why? Your sword is broken. You no longer have the means to bear it. Begging for miracles is a futile endeavor. I know better than that. But a sword is just one kind of vessel. There are other ways to store a soul. அப்பா தலைவே அந்த கேபிட்டல் சொல்றான் வர புரியுது அவன் ஹார்ட் காமியமா தெரியுது. இங்க ரெண்டு பேரும் தான் கேக்குறேன். மைன் ஆல் 100%. ஆனா 100% போடல ப்ரோ. இதுலாம் ஸ்டேட்டஸ்லாம் ஸ்டாச்சுலாம். வா வார்க்கா அந்த அவனுடைய சோல்ஸை கண்டெயின் பண்ணுவார்ல அது மாதிரி ப்ரோ. தலைமை மாஸ். ஐ எம் கைண்ட் 4 or 5 year old player. ஓ நீங்கள் 2 தான் ப்ரோ. நீங்கள் 4 5 பரவாயில்லையே ப்ரோ. The dominator of wolves once bestowed the power of his soul upon his pack, strengthening their hearts and sharpening their claws and fangs. ஒரே நிமிஷம்ங்க. Oh, that's super duper bro. Super duper. இருங்க அப்படியே ஒரு கால் பண்ணிக்கிறேன். I am 2.5 month player. அதே 2.5 month player. பரவாயில்ல ப்ரோ. அதெல்லாம் பழகிரும் ப்ரோ. அப்படியே கால் மட்டும் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் ஸ்டோரி எண்டுக்கு வந்துருச்சு நினைக்கிறேன். நான் கால் மட்டும் பண்ணிக்கிறேன்.
Thanks for bro, you really did a great. Thanks for encouraging me. No problem always. ஒரு புது ஃப்ரெண்ட் கிடைச்சிச்சு. Even if it is not my intention, the soul of Lupus Boreas will inevitably ravage. If a mortal heart is to bear the soul of a god, this is a your heart, your soul, they are collapsing. By Genshin, now I see. You were wondering how here's my answer. You get the wolf. The wolf spirit within the sword was merely a decoy. The true thoughts to avoid arousing. Compared to Lupus Boreas, you have a stubborn will. Your soul is neither barbarian. You have lost, and so have I. Regrettably, may your soul rest in peace with Boreas. Lonely war. Sorry to disappoint you, but as much as it sounded like the perfect ending for both of us to return to the ley lines together, the fact is that, unlike the true Roland of the past, I still have fine wine and good friends to get back to. They're looking forward to my triumphant return. Okay, bro, bro. I'm not ready to accept my fate just yet. Ding dong! You've got mail. Venti. Until I return, I leave them in your care. The Knights of Favonius will always welcome you. Come on, to Mondstadt. Dear Grandmaster. To Varka. To Varka. Family. No pig. Family. Call. No pig, ana family. Poetry and letters were humanity's earliest means of expressing their thoughts. Make sure they all get delivered, Outlander who caught the wind. He literally pro polar bro. எல்லாம் இருக்கு சூப்பர் பில்ட் அப். ஓ அவரோட ஐடிக்கா பரவாயில்லையே எல்லாம் வாங்கிட்டாரா? Grandmaster! Grandmaster! Master. Varka. Uncle Varka! Uncle Varka, I know. For Varka. Thoughts of others anchor you, reversing the assimilation. Using your connections, relying on outside help. This is not the way of a knight. The abyss can sustain me no longer. But now, countless souls who died unjustly will emerge to prevent your return. If you believe in your path, then grant them release. Carve your way out through bloodshed. Varka, mightiest knight of Boreas. This is how it ends. Throw the plan out of the window. Fight my way to victory. Well, that suits me just fine. Welcome to stream. Right. அப்படி இல்ல bro gacha game போறது ஸ்டார்ட் பண்றோம். A knight is always true to their word. So please, keep your promise and return victorious. ஓ இல்லாமலே பவர் கிடைக்குது நமக்கு.
Right back at you, message Barker. போடுறியா? Thanks for the compliment, bro. But really super, bro. Thanks. கேம் சவுண்ட் அதிகமா இருக்கு ப்ரோ. ரைட் ப்ரோ, நம்ம பாக்குறேன் இருங்க. இப்போ கேக்குதா ப்ரோ? அது வந்து நான் மெதுவா பேசிக்கிறேன், ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் இருக்கும். கேம் சவுண்ட் வந்து மியூசிக் வேற போட்டாங்களா? மியூசிக் போட்டுருக்காங்க, தரமா இருக்கு ப்ரோ. இப்போ ஓகே. ஓகே ஓகே ஓகே. இப்போ தவறுமா? ஐயோ தெரியாம தவிட்டனே. ஒரு நிமிஷம் இருங்க ப்ரோ. ரைட்டு வந்துட்டேன். டக்குனு வெளியே வேறு கூப்பிட்றாங்க. There's an ice cold drink with your name on it. Ready when you are. Don't go dying in a place like this, Barker. Time to get serious. Maria sweeping in! Thunder! ஆயில் ஷீட் வந்து காப்பாத்து. So I just found out after you revealed my account that I changed the Shaska article to Novita. Okay bro, நல்ல விஷயம். கேம் ஓடிட்டு இருக்கு ப்ரோ. ஒரு 10 நிமிஷத்தில் வந்துடுறேன் ப்ரோ. டைம் நிற்காத, ஒரு 10 நிமிஷத்தில் வந்துடுறேன். சின்ன இடத்துக்கு மட்டும் போக வேண்டியது இருக்கு. என்ன ப்ரோ தமிழ் நிறையா வந்துட்டு போகிறீங்க, என்னாச்சு லைவ் போடலையா? சரி நான் வந்துடுறேன், ஒரு 10 நிமிஷத்தில் வரேன்.
வந்துட்டேன். கம்ப்யூட்டர் ரன் பண்ண வச்சுட்டு படி போயிட்டாரு. என்னடா பாவம் அந்த லேப்டாப் 2 நாள்ல வெடிச்சிரும் ப்ரோ. வரப்படாதீங்க. ரொம்ப நேரம் போயிட்டோம். பெரிய டக்குன்னு கடைக்கு போகிறது போய் சாப்பிட இருப்பாங்களே இப்போ. டைம்ல On me. இருங்க. ஐயோ. Fly home to us, Grandmaster. போச்சு. Bro, I got a prince. And soar toward a new Prince அதுக்குள்ளேயுமா? எவ்வளோ சொல்றீங்க? ஓ ரைடன் நீங்க வேறயா? வாங்க நான் ஒரே பேர் மாதிரி பார்த்துக்கேன். இதுக்குனா கேமிங் வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வாங்க ரைடன் வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். கன்ஃபியூஸ் ஆகல 2 பேர் பேரை பார்த்துக்கலாம். சரி சார். ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ. 36னா சூப்பர். எனக்கு ஒரு விதம் அதிசயம் ப்ரோ. இப்போ தரலாம் நான் யோசிச்சு பக்கத்துல இருக்கேன். ஹார்ட் பீட் தான் கொடுக்குறாங்க எனக்கு இது போனாங்க. வேமா கூட கைப்புள்ள வாங்க ஸ்ட்ரீம். ஐம் யுவர் நியூ சப்ஸ்கிரைபர். தேங்க் ப்ரோ. வாங்க கங்க்ராச்சுலேஷன் ப்ரோ. சுகுணா கேமிங் நியூ சப்ஸ்கிரைபர். வாங்க வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. லேப்டாப் வெடிக்காத வரை சந்தோஷம். சார்ஜர் இருந்தா சார்ஜை சுவிட்ச் அமத்தாம பக்கத்து சுவிட்ச் அமர்த்திட்டு போயிட்டேன். உடனே சார்ஜ் ஏறி ஏற்கனவே ஃபுல்லாக சார்ஜ் இருந்தாலும் ஓடிக்கிட்டே இருந்திருக்கு. வெடிக்கலையே பரவாயில்ல. அவ்வளோ ஹீட்ல ஆகல. இதுக்காகவே எடுக்க முடியாது. ஓ நீங்க அந்த கொலை பண்றீங்க. எஸ்கா எடுக்க முடியாது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா கேட்டா பாத்துப்போம். Walk forward and do not look back. மொபைல் பிளேயர். நானும் முடிஞ்சிருச்சு கோஸ்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நானும் உலகம் முழுவதும் Varka, now I know the meaning of my name. Sorry. Okay, bye. Okay, bro. Bye. After the lengths you've made everyone go for you, you'd better make sure to thank us all properly when you get back. You know, I have a lot of things to update you on, but they can wait until you're back. நானும் ப்ளே பண்ண போறேன். ஓகே போங்க. I have no intention of returning to the Knights of Favonius. You will find a way to manage. But I trust you will find a way to manage on your own. Grandmaster, we're all waiting for you. அப்பா இந்த பட்டாங்க கிராண்ட் மாஸ்டர். இது எல்லா கிராண்ட் மாஸ்டருடைய ஸ்வாடு. இதுல இவனுடைய ஸ்வாட் வந்து பதிக்க போறானா? Not doing too bad a job as Grandmaster. Am I? ஃபெவோனியஸும் ஒரு கிராண்ட் மாஸ்டரோட ஸ்வாட் தானா? I'll take that silence as your approval. நான் 4 ஸ்டார் எடுக்க புல் பண்ண கொடுத்துட்டான். அப்படிதான் ப்ரோ நம்ம எது கிடைக்கும் அது கொடுக்க மாட்டாங்க. Everything you swore to protect with your lives
It's all still here, safe and sound. The Knights of Favonius, Mondstadt, and the oath sworn by every knight. I'll protect them all with my life. And so, I'll deliver that letter on your behalf. வாங்க EFX anime. I know it's just a shadow of the real Roland. இப்போ 0 but PD if you have the time, could you reverse please ஒண்ணும் பண்ண read முடியாது it bro. for him? மறந்துடுங்க. அந்த Boris Rostam of and Arundelen. they never forgot to. They never forgot you. அவங்க மறக்கவே. ஓகே அபியூஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணனா ஒரு ஏய் இது வாங்குறேன். பரவாயில்ல டீசெண்டா இருக்கு ஸ்டோரி. The last letter. Phew. This has been Hi, one hi. long expedition. If we welcome to the stream, you too. வாங்க welcome to the stream. நான் படுத்துட்டேன் உட்கார்ந்துட்டேன். From here on out, I think I'll let the wind lead. Let the wind lead. Wow, இது வெண்டி கூட செஞ்சிடுறான். My name, what game is it? Genshin Impact bro. My name is Madan. Oh, okay. ஏய் நான் டக்கு கனவுல இங்கே இருந்திருக்கேன். என்ன ப்ரோ? ஏய் என்ன கிளி எமோட் போட்டுட்டு இருக்கு. என்ன ப்ரோ எல்லாரும் ஷார்ட் லைவ் பாக்குறாங்க. ரெண்டு போட்டேன் ப்ரோ இதெல்லாம் பார்த்தா என்ன பாக்குறாங்களே. என்ன ப்ரோ கூச்சிக்கிட்டே இருக்கு இன்ன வரையும். பார்த்துட்டே இருக்கலே. கியூட்டா இருக்கு ப்ரோ. கிளி என்ன இப்படி குதிக்குது. Hey everyone. It's been a mighty long time. I'm thrilled. Welcome back, Grandmaster. Welcome back, Grandmaster. Oh, I'm traveling. Yeah, I'm home. I'm home. அப்பா முடிஞ்சு. பரவாயில்ல டீசெண்டான ஸ்டோரி. ரொம்ப கூட சொல்ல முடியாது கம்மின்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே இப்போ வந்து ப்ரீமோ முடிச்சதை கொடுப்பாங்களோ. த கோஸ்ட் ரியலி சூப்பர். எப்படி சொல்கிறது ப்ரோ சூப்பர்னா ரொம்ப நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. நான் என்ன சொல்கிறது நம்ம எத்தனை நாளும் இருக்கிற ஒரு ஆர்கான் கொஸ்டின் நடந்துச்சுல. ஸோ இப்படி ஒரு ஃபைட்டு சீனாக போயிட்டு இது கொஞ்சம் எமோஷனாக போகிற மாதிரி இருக்குது. கொஞ்சம் சிம்பிளான ஸ்டோரியாக எமோஷனாக போகிற மாதிரி இருக்குது. அவ்வளோ ஃபைட் சீன்ஸ்லாம் இல்லை. ஒரு பாஸ்லாம் ஃபைட் பண்ணுற மாதிரி இல்லை. ஐ ஹவ் நோ மோர் கொஸ்டின். எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ப்ரோ. நல்லா ஸ்டோரி கோஸ்ட் நல்லா இருக்கு. ஸ்டோரி ஸ்டைல் வந்து கொஞ்சம் ஒரு மெலடியா போகுது. நல்லா இருக்கு. ஆனா ஒரு இதுவரை நான் விளையாண்ட ஒரு ஸ்டோரி விஷயம் ஒரு காமான ஸ்டோரி விஷயம் இதான் ப்ரோ. Initially, turns out our trust was not misplaced. Thank you. But what if? Then I guess we'd have had to get Barbados to send a wind to blow me back home. அடிச்சு பறக்க வேண்டியது. Game name Minecraft. Yeah, bro. But it would have come at a heavy price, and with no guarantee of success. How step up right? Only the power of an arm. It's a good question. A glass of the finest dandelion. You're dreaming if you think it would have come that cheap. Damage pogala.
It's been a while since I felt this wind on my face. Minecraft எடுத்துங்க bro. Just how I remember. Genshin கேம் பேர் வந்து Is there anything you'd like to talk about? Minecraft வந்து 29 Now's ரூபாய் your chance before I get dragged off to the Genshin Impact office. bro, I need to build him. யாரா bro? All right then. I'm going to stay here and enjoy the breeze for a little. பட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சதும் எடுக்கணும் போல இருக்கா. பிடிச்சிருக்கா எடுங்க ப்ரோ, ஒன்றும் இல்லை. இதுக்கு தெரியும் அது தான் ப்ரோ, அதான் பேசிட்டே இருப்பேன். சரி நம்ம ஸ்டோரி கொஸ்டானே என்னத்த கேட்க போகிறோம் அப்படின்னு சும்மா முதல் கேட்டு பார்த்தேன். ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கேன். அவன் கேட்டா வாங்க ஒயினுக்கு போவோங்கிறேன். அவன் யார் நீ, சிறப்பான ஆள் நீ, என்ன நம்ம ஃபியூச்சரில் போனேன்னு கேட்குறேன். ஆஃபீஸில் போய் சரக்கு இருப்பா அப்படிங்கிறேன். அங்கம்மா சுற்றுவோமா? பிளின்ஸ் வர்க்கா ஒன்று சுற்றுவோம், பிளின்ஸ் ஒன்று சுற்றுவோம். ஐயோ இது முடியாதோ? ப்ளீஸ் ரிக்வஸ்ட் கொடு ப்ரோ. இந்த கொடுக்குறேன் ப்ரோ. மாறிடுங்க, எல்லாத்தையும் முடிச்சு நான் பார்த்துக்கேன். முடிச்சிட்டேன். அந்த ஒன்று இருக்குது, இந்த 2 இருக்குது. அந்த புதுசாக வந்திருக்கு, அதை மட்டும் முடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இது மட்டும் முடிக்கலாம். அந்த வெப்பன் இதுதான் ஃப்ரீயாக தராங்களா? இதுதான் மெயினான கொஸ்டின் நினைக்கிறேன். ஓகே ப்ரோ, டுமாரோ ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, பாய் பாய் பாய். வாங்க இப்போ கிங்கிட்டு வண்டிங்களா? மெயிலில் கொடுத்துருக்காங்க. என்னமோ யாருக்கு பிறந்த நாடு? பெனடிக் பிறந்த நாடு. ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துட்டு நான் போயிட்டு காட் ஆஃப் வார் ஏத்துறேன். போய் பெனிட் பர்த்டே ஆக்சுவலி February 29. அவைய போய் கொடுக்குறாங்க. இல்லை பேசாமல் காட் ஆஃப் வார் ஏற்றவா இல்லை செக்ரோ அன்னைக்கு மாதிரி ஏற்றவா? செக்ரோ கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் கேம், ரொம்பவே. முடிவு பண்ணுறேன். காய்ஸ் மறந்துடாமல் லைக்கை போட்டு சப்ஸ்கிரைப் போட்டு டிஸ்கார்டில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. டிஸ்கார்டில் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு மல்டிப்ளேயர் கேம் போடுற மாதிரி இருந்தால் சர்ச் பண்ணுங்கள், நம்ம ஆட முடியுதான்னு பார்ப்போம். நானும் மல்டிப்ளேயர் கேம் போடணும் பார்க்குறேன். யாருக்கும் ஏதாவது ஃப்ரீ ஃபயர் வாங்க என்னையே போய் என்ன கொலிமினா பில்டப். ஓ உங்கள் குளிமினாக்கா நியூ ஈவன் கேம் ஸ்டார்ட் ப்ளே இருந்து வருது ப்ரோ. ஸ்டார்ட்ல இருந்து வருதா? முதல்ல என்ன பண்ணுறோங்கிறத அப்படியே காமிக்குதா? சாரி ப்ரோ, இந்த NID. ஐயோ தப்பா போட்டனா? யாரு கூட தெரியும் பார்க்குறேன். கொலிமினா வந்து ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ, 35Kக்கு மேலே HP இருந்தால் போதும் ப்ரோ. அவளோட சிக்னேச்சர் ரெயின்போ கலரில் இருக்கும். அவளோட சிக்னேச்சர் செட்டை போட்டு விட்ருங்க. வாய் உளருது என்னன்னு தெரியல. 2 நாள் லைவ் வராச்சு, 1 வாரத்துக்கு லைவ் வரல. வாயெல்லாம் ஒரு மாதிரி உளருது, அதனால பேசியே பல வருஷம் ஆன மாதிரி. மகேஷ் இதானா ப்ரோ? பாருங்க ட்ராவலர் C6 வச்சுருக்கீங்க, போடு ப்ரோ பிளேயர். டுமாரோ ஷாப் IT ரீசெட். ஓ ஓகே இதுவா? யூ கேவ் ரிக்வெஸ்ட் டு மை ID, இட்ஸ் ஓகே. உங்கள் ஐடியா கேம் ஸ்டார்ட் ஆன பிளேஸ் இருந்து ஈவென்ட் குவிஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே ஓகே அந்த இதுவா? அந்த இடத்துல அந்த இது தனிமாக இருக்கு, அங்கிட்டு இருந்தா? ஓகே நம்ம ஃபஸ்ட் வந்திருப்போமே. பாவம் இருக்குல்ல, இவ்வளோ இருக்குல்ல, போதும். 4
ஓஹோ! ஓ! கலாய்க்கிறியா? எங்க? ஏதோ பண்ண வந்தேனே. எதில இருக்கு ரிசைனு? 100 ஃபுல்லா இருக்கு இதுவும். எனக்கு ஒரு ரிக்வெஸ்ட் இருந்தா குடுக்குறேன் ப்ரோ வரேன். வந்துட்டேன். என்னன்னு தெரியல அந்த கேம்ப் போயிட்டு வந்து தூக்கமா வருது. நேத்தே வந்துட்டேன். திரும்பி தூக்கம் வருது என்னன்னு தெரியல. எப்படியா இருந்தாலும் 1 மணி 2 மணி தான் தூங்க போறேன் படுத்ததுக்கப்புறம். பார்ப்போம் நீ போயிட்டு காட் ஆஃப் வார் ஏற்றுவோமா வேணாமா? ரீமாஸ்டர் தான் ஏற்று பார்க்குறேன் கிடைக்க மாட்டேது ரீமாஸ்டர். சன் கோகு ஐ எம் த ஹோப் ஆஃப் த ஏற்கனவே பார்த்து ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துட்டேன் ப்ரோ ஞாபகம் இருக்கு. அன்னைக்கு பார்த்து கேட்டேன். சன் கோகு ஐ எம் த ஹோப் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ். தரமான் டைலாக். நான் ஹோயவர்ஸ்னு போட்டிங்க பார்த்தீங்களா அங்கே இருக்கீங்க நீங்கள் அதில். நீ என்ன கிழமை இது? ஓகே இந்த கிழமை தானா? வெள்ளிக்கிழமை தானா? அப்போ பிரச்சனை இல்லை. அப்போ வீக்லி பஸ்லாம் அதெல்லாம் இருக்கும். வீக்லி பஸ்ன்னு அடிக்கலடா. பார்த்துப்போம். நாளைக்கு வந்து அடிப்போம். இதே மின்னுது. இது வெப்பன் தான் மின்னுதா? இருங்க ஏதோ வெப்பன் சூஸ் பண்ணிவிடுவோம். இது என்ன கிரிட் டேமேஜ்? கிரிட் ரேட்டு. இந்த கிளேமோர் வந்து தேவைப்படும். ஸோ போட்டு விட்டுருவோம். எதுவும் எடுக்க போகிறதில்ல. ஒன்றுமே பண்ண முடியாது பிரான்ஸ். அவ்வளோதான் பிரான்ஸ். இருக்கிற எல்லாத்தையும் சும்மா போட்டுட்டு போவோம் போகும்போது. எல்லாத்தையும் போட்டுவிடுவோம். ரைட்டு சரி காய்ஸ் நாளைக்கு பார்ப்போம். நாளைக்கு மத்தியானம் லைவ் போட நினைக்கிறேன். பார்ப்போம் நாளைக்கு பார்ப்போம். இதில் பசிக்குது தூக்கம் வருது. இல்லை ஒரு நாள் நீங்கள் போனதுக்கு இப்போ இதுவும் நோஞ்சா மாதிரி போயிட்டேன் ப்ரோ. நான் யூஸ் கவுண்ட் வேறு வச்சுருக்கேன் இல்லை இப்போ அதையும் பார்க்குறேண்ணா. பாய் ஓகே ப்ரோ பாய் எல்லாருக்கும் பாய். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ப்ரோ. லைக்கை போட்டு போங்க. ஐயோ தப்பான பேனை தொட்டு இருங்க. பீரேட் பேக் தொட்டு விட்டு. ஸோ எல்லாருக்கும் பாய். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ப்ரோ. ஐ மீன் ப்ரோஸ். மறந்தாம டிஸ்கார்டில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. பாய்